Welcome to the Unfiltered podcast where we talk about all things gaming with no stress, no blocks, and most importantly, no fucks given. With me, I have Rajita, aka Ratz, and Manita, aka ManiYa. Say hi! Hi! Hello. Hi. Hello. Hi. Ratz රාජිතද රජිතද එදත් මං ඇහුවා. රජිත දැන් මගේ නම අදින පාරක් පස්ස මම මනුල්ගේ මොන හරි ඉල්ල ගන්න ඕනේ. එන්න කියලා එහෙම නම ඉන්සල්ට් කරන එක හරිම නෑ නේද? එහෙම අඬ ගහලා. සුවිවසෙන් ඕක හැමතිස්සෙම කලින් එකේ මම එක දිගට ඔයාලට රාජිත කියලා කතා කරේ මට මතක විදියට. ආට සත් නෑ ඉස්සර මම ගණන් ගන්න නෑ පස්සේ මට කරේ කිව්වා එහෙම කරන්න එපා මචං. එහෙම නමට මොන හරි කිව්වොත් පොඩ්ඩක් කතා කරපන් කියලා දැන් මම ඒකෙන්ද කතා කරන්නේ. මූන්ට කියන්න ඕනේ. Hari. No, it's a pleasure to be here. Nice to see you again, Manu. Honestly, same. honestly, the last Nice to see both of you. fuck yeah. Mhm. The last time we met was at the Support Sri Lankan Gaming podcast. Yes. අපි කතා කරේ sensitive topic එකක් ගැන ඒ දවස්වල. ඔයාලද නාපු එක ගැන නම් හොඳටම සතුටු වියා. මම මුල්ම සැරේට මනියත් එක්ක කතා කරේ ඉතින් අපිට මතක විදියට. Yeah, yes. So රාජිත ඔයාව මම හිතනවා ඔයාත් එක්කත් හරියට මම හිතන්නේ face to face Didn't take 5 minutes. I'm just gonna call you Ratz, okay? Sure. Ratz ඔයාත් එක්කත් මම හිතන්නේ face to face මුල්ම සැරේට කතා කරේ මේ එදා තමයි. ඒක හින්දා දැන් ඔයාලා return episode එකකට ආවා වගේ තාම මේක. The sequel. The reckoning. The sequel. Oh yeah. No, it was a good podcast. I had a good time. We talked about a lot of important stuff. So අනික මේ industry එකේ තිබ්බ කණිත් ගොඩක් කට්ටිය වන්දර ගත්ත දයව මට හම්බුනේ podcast එකේ. Now he's a very, good friend now. ඒ වගේ ඉතින් හොඳ දේවල් තියෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම ඔයාට ලංකන් ඩ්‍රේක් කියලා හුඟක් කට්ටිය නික්නේම් එකක් දාලා තිබ්බා. මෙහෙමයි ඉතින් මේ එයා කට් එක ඩ්‍රේක්ට විතර පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. සමහරට ලංකාවේ බාබර්ස්ලාට බැරුව ඇති. කොහොම හරි අපි තප්පරයක් අරගෙන මුලින් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් රවුන්ඩ් එකක් යන්. මොකද මේ කියන්නේ වෙනම ප්ලැට්ෆෝම් එක වෙනම channel එකක. ඉතින් Ratz, go take the show. Go right ahead, man. Well, I mean, I don't know how to introduce myself. I'm not very used to that, but I'll try. So, not exactly sure what I'm doing here. I was asked to be here. I guess that means something. But my background is basically I'm a infrastructure engineer. So, I work in IT. I work with servers, and I happen to work in the gaming industry. So, I do have some insights. I have seen what it is to work inside a AAA studio. So, maybe that's why I'm here. And I've also been a lifelong gamer, right? අපි ඔක්කොම දන්නවා අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මේ gaming scene එකේ හිටින්න තමයි මේ trends එන කාලෙ මුලින් ඉඳන්ම මේවට set වෙලා මේ crowd එක අපි ඉන්නේ, right? ඉතින් ඒ generation එකේ අලුත් trend එකක මුල හිටපුගෙන මම ගොඩක් ආඩම්බර වෙන එක්කෙනෙක්. ඒ වගේම මේ වගේ කට්ටිය අඳුර ගන්නලා තිබුණගෙනත් මම ගොඩක් ආඩම්බර වෙන එක්කෙනෙක්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවාද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මොකක් හරි අපේ industry එක සහ gamers ලා ගැන හොඳ opinions ටිකක් කතා කරලා discussion එකක් කරලා to get something good out of this. Oh yeah. රජිත ඔයා මාත් එක්ක තරහ වේද මං ඔයාව මෙතෙන්ට අරන් ආයේ Assassin's Creed Mirage එකේ spoilers වගේක් ගන්න කියලා කිව්වා. I swear to God, I had no idea it was coming. I had no idea. ඕක එන්න කලින් ලීක් එක මට දැන් එක එක මැසේජ් කරලා අහනවා ලීක් එක අඩු මේක ඇත්තද කියලා මං කෝ බොරු කියලා. ඒකට පස්සේ මේක announce කරා. ඉතින් ඒකෙන්ද I actually have no idea. See, the thing people don't realize is that how large these companies are. A single person cannot possibly understand exactly what's happening how many productions. දැන් අපේ Ubisoft ගත්තොත් North America විතරක් staff එක 9000ක් ඉන්නවා. ඔහො 9000ක්. ඊට පස්සේ worldwide ගත්තොත් we are hitting almost 20k people. Jesus. So yeah, so imagine the scale of this operation. It's not some small thing where someone makes a game inside some basement. ඉතින් ඒක හින්දා honestly if I knew something I can't tell it on a public platform to begin with, but I honestly don't know. I don't know. That's fine. Yeah. Thank you for that vivid introduction. ManiYa ඔයාගේ turn එක හැමෝම දන්නවා දැන් ඉතින් හැබැයි කමන්නේ ඔයාගේ turn එක.
මටත් ඒ වගේම තමයි I don't know how to introduce myself but I consider myself as a digital marketer plus a content creator. ඉතින් ගේමින් සීන් එකේ ඉතින් ඉස්සර ඉඳන් ඉන්න පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඒ සීන් එක යූස් කළාම ඒ කියන්නේ මම YouTube එකේ මුලින්මම ආවා වීඩියෝ ෆෝමැට් විදියට ඊට පස්සේ ස්ට්‍රීමින් සයිඩ් එකට දැන් ඇවිත් ඉන්නවා. ඉතින් ස්ට්‍රීමින් සයිඩ් එකේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන ගමන් මගේ ඩිජිටල් මාර්කටිං සයිඩ් එකත් බැලන්ස් කරගෙන කැරියර් එක බිල්ඩ් කරගෙන යනවා. නියමයි. ඒත් එක්කම මේ දෙන්නම ඔයාලා කියන්නේ නැතුණාට මම කියනවා මේ දෙන්නම මනියා විශේෂයෙන්ම වැඩිපුරම ස්ට්‍රීම්ත් කරන්න පටන් ගත්තා. මනියා are you still streaming on your Facebook page? Yes. Hell yeah. And Ratz ඔයාගෙත් ස්ට්‍රීම් සැරින් සැරේ මම දැකලා තියෙනවා. ඔයා නිකන් variety streamer කෙනෙක් වගේ. You do all kinds of things. One day you're playing Command and Conquer. The other day you're doing some DIY table shit. Programming shit too. Oh. Yeah, I'm finding my niche. So I'm still in that discovery phase. And I don't even know if I want to be a streamer, right? Maybe I want to make videos. Maybe I want to do podcasts. Maybe I want to draw comics. I don't know yet. I'm just trying to do random things. And it's a blessing when you have the time to invest in these things. So I'm just trying to make the best of my time, maybe I'll go to streaming tables or gardening, who knows. We'll see. Yeah, you never know what the future holds, right? Having that sort of a variety is what's fun about life. Exactly. When we can do anything, not stick to one job or one thing. Exactly. I think people have this, like, streaming especially, people think that it's like it has to be done in a specific way. හැමෝම කරන්න ඕනේ මේක මේ ගේම් එක තමයි ස්ට්‍රීම් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට තමයි ෆෝමැට් එක තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මට හිතෙන්නේ ස්ට්‍රීම් එක I'm not an expert, so ManiYa, please correct me if I'm wrong. But I feel like the whole thing with a stream is how you present it and it's basically the content. It's not the exact specific game, but more like how do you handle it and how do you present it. And of course, exactly. It's the presenter enjoying it. සමහරුන් ස්ට්‍රීම් කරනවා දැක්කම හිතෙන්නේ ඌ මරන්න ඉන්නවා වගේ. බය වෙලා like I think you just got to do what you love. Hell yeah. Yeah. කට්ටිය බලන්න එන්නේ අපේ පර්සන් අය කරන just because මොකද්ද ගහන ගේම් එක කියලා බලන්න නෙමෙයි එන්නේ. අපි ඒක කොහොමද එන්ජොයි කරන්නේ, අපි කොහොමද ඒක ප්‍රසන්ට් කරන්නේ, එන්ටර්ටේන් කරන්නේ. ඒ ඇස්පෙක්ට් එක තමයි බලන්න කැමති. ඉතින් it doesn't have to be always a game. ගේම් එක නැතුව කෑමු වෙනකක් වුණත් මම කරනවා නම් ඒකත් බලන්න කැමති. ඒක ඕන එක. ඔය රැබිට් හෝල් එකේ මම වැටුණා. මම ස්ට්‍රීමර්ස් හුඟක් බලපු දවස්වල. පැය 5ක් එක දිගට මිනිස්සෙක් ඉඳගෙන League of Legends ගහනවා බැලුවොත් ඔයාට පේනවා එයා ක්ලික් කරන්නේ එකම මැප් එක උඩ එකම character වටේ control කරන්නේ, then it all blurs together and eventually becomes one big fucking mess. ඕක මට නිකන් කාලේ යනවා තේරෙන්නේ එකම දේ දකින්න වගේ. Variety is always nice. Thank the fucking God we established that. Actually, that actually leads on to one of my most important questions. That's not questions actually, something I wanted to tell you. Okay. මම එක දවසක් මගේ ස්ලිට් එකට යන එක්කෙනෙක්. මම එක දවසක් මගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක්සෑම් එක පාඩම් කර ඉඳිද්දි මෙන්න බොලේ එකපාරට Facebook කවුද ස්ට්‍රීම් කරනවා. ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ස්ට්‍රීම් එකක් කර හිටියා. මම එදා chat එකට ඇවිල්ලා මගේ මේ මං කර හිටු පාස් පේපර් එක ක්වෙස්චන් එක නිකමට ඔය chat එකට දාලා ගියා. මෙලෝ උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. බැලුවේ නැහැ, හැරිලා වැඩක් නැහැ. මම ඒක දකින්න නැතුව ඇති. දැක්කත් මම මේ homework කරන්න cheat කරන උදව් කරන්නේ ඒක ethical නෑ මචං. I'm sorry. But I do remember one stream you dropped by. That's when I was making අර app එක මොකක්ද? the protest track කරන app එකක් මම දවසක් හැදුවා stream එකේ. එදා ඔය ඇවිල්ලා මොකක් කර එකක් කිව්වා මොකද්ද ඔයා වෙන මොකද්ද project එකේ හිර වෙලා ඉන්නවා තමුසේ මෙතන රෝබියව කරනවා. Yeah, I remember that. ITPM ප්‍රොජෙක්ට් එක ට්‍රැප් වෙලා ඉඳි මෙයා මෙන්න ප්‍රොටෙස්ට් එකක් හදනවා ආතල් එකට බව නිකම් අඳුන් කුඳුන් වෙලා ගියා. So gents අපි පණිමුද අපේ ටොපික් සෙට් එක දැන්ට අපිට කරන්න තියාගෙන ඉන්න. මොකද කියන්නේ? Yeah. යමුනේ. අහන්න. හරි. This first topic මේක පොඩ්ඩක් local පැත්තට බර එකක්. රජිතටත් විශේෂ රජිතත් මම හිතන්නේ දැක්මක් ඇති මේවා ගැන තරමක් දුරට ආකම ඩෙවලොප්මන්ට් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නේ.
අපි දැන් පොඩක් කතා කරන්න යන්නේ mainly about Sri Lankan game development as a whole. මොකද අපිට හුඟක් කට්ටිය නොදන්නා වුණාට කංචායුධ වලට කලින් ලංකන් game development අතීතයක් තිබ්බා. හුඟක් කට්ටියට අබා game එක විශේෂයෙන් මතක ඇති. අබා game එකේ මේ demo එක විතර එළියට ආවේ. හැබැයි ඒක කොච්චර පොපියුලර් වුණාද කියනනම් ඒ දවස් පරිගණක සංග්‍රහ වලට මතක ඇති විජය පරිගණක. විජය පරිගණකයේ ඉඳන් ඒක මේ ෆීචර් වෙලා තිබ්බා ලෝකල් පේපර්ස් සමහර ඒවායි එයාලගේ ඇතුලේ තියෙන පිටු වල සඳහන් වෙලා තිබ්බා ඒක පොඩ්ඩක් රාවයක් රැඟුණා ඕක ගැන. So it's kind of interesting, right? But then අපි දැන් sudden wave එකක් ආවා ඇරිමැකුත් එක්ක කන්ට්‍රයිද නීරෝ and then other indie studios අර Black Hammer Studios මම දැක්ක it's an inspirational game. Forgotten Hope. මම කාරංචිච්ච ගම ස්ට්‍රීමින් උන් පර්චේස් කළා මම මේක try කරා. It's a game about the underlying theme of suicide and it's beautiful. It's a mental health oriented game. ඒකත් ලංකන් developer කෙනෙක්, right? So stuff like that, talent like that exists here. And at the same time ඒක පොඩ්ඩක් mixed view එකක් තියෙන මේ දවස්වල ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම නීරෝ කංචායුධ රිලීස් වෙච්ච දවස්වල ආපු mixed view එක වගේ. මට දැන් දැනගන්න කැමති ඔයාලගේ ඔපිනියන් එක ලංකන් ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් එක ගැනයි අපේ අතීත ගැන වර්තමාන ගැන අනාගතය ගැන ඔයාලගේ දැක්ම කොහොමද කියලා. කවුද මුලින් you can go first, Ratz. You start. Yeah. Okay, I think I want to highlight one thing. දැන් ඔයා කිව්වා game industry එකේ මුල කාලේ අබා ඊට පස්සේ ජේමිස් බණ්ඩා තොප්පිගල ඒ වගේ games ආවා, right? ඊට පස්සේ ආවා ඊට වඩා පොඩ්ඩක් I would call it higher definition, right? Kanchayodha somewhat. ඊට පස්සේ Nero is a really high definition game. ඊට පස්සේ අපි RAM Studios කියලා තව ස්ටුඩියෝ එකක් තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ Extraction ඔය කියලා game එකක් ගෙනාවා. ඒගොල්ලෝ තව game එකක් ගෙනාවා. ඔය ඒ 2010 area එකේ ආපු games උයි මේ ළඟදී ආපු games වලයි ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේ වෙනස තමයි ඒ මුල කාලේ ආපු indie games. It's just bunch of dudes trying to learn Unity or Unreal Engine, you know, making their own textures, downloading assets pack, and they are figuring out how to make a game. But ඒගොල්ලන්ට ක්‍රෙඩිට් එක දෙනවනේ මොකද ඒ කාලේ කිසිම මේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් සපෝට් නැති වුණත් ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හයිප් එක බිල්ඩ් අප් කරලා ගේම් ආට් හදලා ඒක ඔන්ලයින් පොඩි ප්‍රොමෝට් කරලා දැන් ඒ කාලේ ADSL කියන්නේ fastest connection එක 512 kbps, right? Like එහෙම තියෙදි තමයි 40MB demo එකක් 40MB demo එකක් කියන්නේ අද කාලේ බලුවොත් 1GB demo එකක් වගේ. Yeah, so අපි ඒක දැන් අපි hindsight එකෙන් මෙගාබයිට් 40 එන කියලා කියන එක අසාධාරණයි ඒ කාලේ context එකත් එක්ක ගත්තම. Exactly. So the difference once again is these newer games that are coming from Sri Lanka, like from RAM Studios or Arimac, they are produced games. I would say they are like AA games. They are not AAA because AAA again is Samanding, we are talking about budgets of millions of dollars. Yeah. And I don't think people here can afford that. And because there's no industry, there's no guarantee. Who the hell would invest $1 million in something that will eventually get shitty Steam reviews because people are going to compare it with GTA 5? So I think that's the problem here. We have to understand that game development is not something you can do overnight, and not something that 5 people can do if you want to do it really well. Then, අපි කතා කරන්නේ මේ 3D, you know, like high definition games ගැන. Indie games හදන කට්ටිය ඉන්නවා. I'm not discounting that. කියන්නේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ මාසෙකින් game එකක් හදලා ඒක viral ගිහිල්ලා, you know, they make millions of dollars and it's a happy story. But when you're running a company or an organization, you have to work within deadlines, you have to work within budgets, you have to work within like projections of revenue. ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා ගද්දි ගේම් එකක් හදනවා කියන එක පට්ටම අමාරුද? දැන් ඔය ඕන තැනක ප්‍රොඩක්ෂන් සීන් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට දන්නවා මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරනවා කියන එක high risk high reward. මොකද ගොඩක් upfront investment. staff කොච්චර hire කරන්න ඕනද? දැන් නිකන් පොඩි shoot දැන් ඔයගොල්ලෝ දාන්න මට කලින් කිව්වා ඔයගොල්ලෝ අද channel trailer එක shoot කරා කියලා. Now like imagine how much of a crew would you need to do something like that, right? If you have talent, then talent manage කරන්න තාව කවුරු හරි ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට pay කරන්න ඕනේ. ඉතින් it's a big deal. So මගේ opinion එක තමයි අර 2010 එක කොල්ලෙක් ගෙදර ඉඳන් හදපු game එකක් තිබ්බ රටක then we have like well established companies, organizations willing to produce content. They might not be perfect. For me, I think that shows progress. And then there's also Black Hammer. You briefly mentioned those guys. And I know most of them personally. They're good friends of mine as well. And they are a good example of an indie studio doing their thing. And
and they within their constraints, like if you played මොකක්ද game එක නම the Forgotten Hope, you know how they creatively worked within their boundaries, right? They didn't try to be more or try to be less. I think, and most of them also has experience working with these other studios as well. Like ඒගොල්ලන්ගේ history එක බලපුවාම ඒගොල්ලන්ට influence දීලා තියෙනවා, ඒගොල්ලෝ හම්බෙලා තියෙනවා, කතා කරලා තියෙනවා. So you know, that's how an industry is formed. It's not just people individually doing things here and there. It's just as a whole we climb up. ඉතින් ඒ අතින් බලද්දි මට හිතෙනවා අපි හොඳ තැනක ඉන්නේ කියලා. තවත් රෙටා හරි මොකක් හරි කියලා කම්පැනි එකක් තිබුණේ අර ස්ටේඩියා එක්ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගහපු කට්ටිය. ලංකාවේ. Prodigy. Do you know that? Prodigy Interact. ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතන්නේ මේ we are not willing to give chances. I feel like we are generally a little bit held back. what the word strict කියන්නත් බෑ. නිකන් පොඩ්ඩක් අපේ tolerances අඩුයි සමහර වෙලාවට. එහෙම පොඩි එකක් මට තේරෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට එහෙම කියලා දැන් ওই ගේම් එක හදනකොට මොකද මං ඔය RMAC එකේ මගේ batchmates ලා ඉන්නවා. ඔය ගේම් එකට directly සම්බන්ධ කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් මං ඒගොල්ලෝ එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මොකද අවුරුද්දක් තිස්සේ මහසෙලා හදපු ප්‍රොඩක්ට් එකකට මොකක් වුණත් නැත්නම් ඉතින් එහෙම අර I think once you involve the human element in making games, you become much more empathetic of what goes behind the scenes and how things happen. ඉතින් මට හිතෙන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියට ඒ human element එක මිස් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක එකපාරට pop up වෙනවා කියලා. නමුත් there is a huge amount of effort behind any tiny thing. මොකද game එකේ ඕන දෙයක් it's designed, right? Just like a movie. If you see a frame, every single thing you see in that frame, the prop, everything was placed by someone, framed by someone, and was part of a storyboard. So it's a huge undertaking. It's high risk and of course high reward. But when you don't have an industry, the risk is way higher than the reward. That is true. So that's how I feel about it. But overall, I'm very proud of where we are. We obviously have a long way to go, but I think you can't do it overnight. That's my stance. We're on our way to the top, though, right? Not top, like we're on our way to decent progress, though, right? Because the Nero එකේ තියෙන scale එක දැන් මොන තරම් criticism ආවත්, right? මොකද ඒ දවස්වල ආපු FPS games අර මොකද්ද free FPS game මේක tool එකකින් හදලා තිබිච්ච ඒවා. I think it was one singular tool. I don't remember the name of it. There was a name for that. And now අපිට වාකිව් වගේ teams එක තුල probably have their own engines. I don't know the technicalities behind it. Maybe මේ Nero මොන engine එකක් තිබ්බේ රාජිත? Nero Unity හරි Unreal හරි නේ. Unity හරි Unreal හරි. හරිනේ. ඔය available engines, but they still used it to the best of their abilities, locally voiced languages තැනකට ආවා. දැන් මේ තියෙන state එකෙන් දැන් අපි ඉන්න අවුරුද්දත් එක්ක we're making decent progress in your opinion, right? Yeah, okay. I will let ManiYa have his piece too because I have a lot to talk about this Okay. this topic. But එහෙමයි මට එහෙම හරියටම කියන්න තරම් දැනුමක් නැහැ ඔය සම්බන්ධ but consider කරොත් එහෙම රචිත කිව්වා වගේ indie creators ලගේ ඉඳන් දැන් අර production companies එක්කම තැනකට ඇවිත් තියෙනවා. So there's definitely progress in an industry being built. ඉතින් අපිට තව අවුරුදු කීපකින් වගේ මං හිතන්නේ හොඳ තැනකට ඉන්ඩස්ට්‍රියක් බිල්ඩ් කරගෙන එන්න පුළුවන් වෙයි. මට personally මම ඒ කාලේ ජේමිස් බන්ඩ් and අබායක මම ප්ලේ කරලා තියෙනවා මට මතකයි. දැන් නීරෝ එක ප්ලේ කරද්දී ඒක decent, game එක decent. But I would say something like this. එතන අපි නීරෝ එකේ තියෙන graphics අනම්ම නම් ඒටි කන්සිඩර් කරොත් සාමාන්‍යයෙන් මම දකින අපි ඉන්ටර්නැෂනල් සීන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් 2010 2009 7 වගේ අතර ගේම් එකක් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. But I think we can do better than that if we focus a bit more narrow. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ලොකු project එකකට යන්න නැතුව ලොකු game එකකට යන්න නැතුව ටිකක් පොඩි ෆෝකස් එකක් තියෙන මේ ගේම් එකක් වගේ ෆෝකස් කරලා කරොත් මම හිතනවා ඊට වඩා ලස්සනට හදන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දැන් අර මොකක්ද කිව්වේ Unforgotten Hope නේද? Forgotten Hope. ඔව්. Forgotten Hope. ඒක මම ප්ලේ කරේ නෑ. But I have heard that it's good. මම ඒකේ ට්‍රේලර් එකේ එහෙම දැක්කම මට හිතුණා ඒක හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මම හිතනවා ලස්සන ජොබ් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අර රචිත කිව්වා වගේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන බවුන්ඩරිස් ඇතුලේ ලස්සනට ජොබ් එකක් කරලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා.
ඉතින් මං හිතනවා ඒ වගේ බවුන්ඩරිස් හරියට බලලා සෑහෙන්න හොඳ ගේම් එකක් බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ නීර් එකටත් වඩා ඉම්පැක්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක් බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් That's finish your thought, man. go for it. ඒ ටික තමයි මං හිතන්නේ. ඒ වගේ දැන් ලංකාවේ ඒ වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රියක් දැන් බිල්ඩ් වෙලා තියෙන එක මං හිතනවා ලස්සනට ඒ වගේ ලොකුම ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට යන්න නැතුව සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පොඩි පොඩි ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා හොත් තැනකට එන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි there's another problem like Rajitha said there's ලංකාවේ දැන්ට ඉන්ඩස්ට්‍රියක් නැති නිසා හරියට කස්ටමර් බේස් යන්නේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොෆිට්ස් වලට වඩා එතන රිස්ක් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කරන වැඩේ. ඒ නිසා probably they should target more towards the international audience plus capture the Sri Lankan audience. Yes, exactly. මට හිතනවා ඒක එක මිස්ටෙප් එකක්. මොකද ලංකාවේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඔඩියන්ස් එකක් නැහැ. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකුත් නැහැ, ඔඩියන්ස් එකකුත් නැහැ. I think දෙයක් කරනවා නම් අපිට කවදා හරි අපිට ලංකාවේ කියන්නේ ස්ටෝරි එකට ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් පණ්ඩුකාභය තුමාගේ කතාවද, නීරෝ කියලා ස්නයිපර් කෙනෙක් කතාවද, ඒ කතාව ගොඩක් අයට අදාළ නැහැ. නමුත් අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි කතාවත් ගන්නේ ලංකාවට, ටාගට් කරන්නේත් ලංකාවට. ඉතින් available customer base එක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හැදලා නැති තැනකට එහෙම ටාගට් කරාම සමහර විට ඒක ගේම් එක ඩිරෙක්ට් කරන එක්කෙනාගේ තියෙන ආසාවක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන මොකක් එඩිෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. but I feel like that's misguided. දැන් ඔයා හොඳට බැලුවොත් Forgotten Hope එක මම I really love that game because ඒකේ විශේෂත්වය තමයි there's nothing distinctly Sri Lankan about it, but at the same time it is distinctly Sri Lankan as well. And it's not marketed for Sri Lankans, but Sri Lankans love it as well. So that tells me that someone from Sri Lanka can make a game that's loved by everybody, right? ඉතින් ඔතන මේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් සාමාන්‍ය ගේම් එකක් හදනකොට ඕක පටන් ගන්න කන්සෙප්ට් ෆේස් එකෙන් ඊට පස්සේ ඕක පිච් කරන්න ඕනේ, ඕකට බජට් හදන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට කට්ටියව කන්වින්ස් කරන්න ඕනේ. ඇයි මම මේකට මේ කම්පැනි සල්ලි වියදම් කරන්නේ? දැන් මට හිතෙන විදිහට ගොඩක් කලාට මේ අලුතෙන් හැදිච්ච ලොකු ගේම්ස් වල මේන් පර්පස් එක තමයි ටැලන්ට් බිල්ඩ් අප් කරගන්න එක. දැන් අපි දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියලා කියන්නේ what is an industry, right? Industry is when every stage of development is kind of commoditized. So that means ඔයාට graphic artist කෙනෙක් ඕන නම් ඔයා job application එකක් දාලා pool එකක් ඉන්නවා applicants ලා. graphic artist කෙනෙක්ට ටග් ගාලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් it's not this අර අපේ කසින්ගේ පුංචිගේ පුතා විජය graphics ගිහලා program එක කළා ඌ විතරයි ඉන්නේ ඌ ගියොත් මොකද කරන්න වෙන කෙනෙක් නැහැ. That's not an industry. That's ragtag group of people. And industries where there is pipelines and mechanisms for every layer of the business. So you can find enough talent, you can replace talent, and the production will keep on rolling forward. So that's the level where we need to be. Then I know I'm kind of getting ahead of it. Then esports gamu, esports industry එකක් versus 2010 තිබ්බ LAN tournament එක වෙනස ඒකයි. 2010 තිබ්බ LAN tournament එක කියන්නේ just ragtag group of people who were in a forum deciding to bring their PCs together, renting out some hall and playing some games. But esports industry එකක් තියෙනවා කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. It's fully mechanized. There's sponsors, there's logistics providers, there's like everything is managed at a business level. And there's a fresh line of talents always coming in as well. There's always coming දැන් කියන්නේ අපි gamers ලා ගත්තොත් gamers ලා pool එකක් ඉන්න ඕන තරම් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ casters එකත් casters ලා ඉන්නවා. production managers ලා production managers ලා ඉන්නවා. ඒ වගේ දැන් අපි වෙන ඕන job එකක් ගැන හිතන්න. දැන් අපි හිතන්නේ නෑනේ මේ කම්පැනි මේ accountant කෙනෙක් හිටිය නැත්තම් මේ කම්පැනි කඩාවැටෙනවා කියලා. ඌට ඉන්න බැයි නම් වෙන එක hire කරනවා. So that's the beauty of having an industry. It guarantees the reliability or the sustenance, I guess, right, of the company that's doing stuff or providing value. ඉතින් දැන් ලංකාවේ දැන් මම ඔය gaming industry එක specifically ගත්තොත් මට පේන එක දෙයක් තමයි there are way more game developers. There are way more like graphics programmers that are coming out of Sri Lanka. They might not necessarily work for these companies, but I know, like personally, I know people who are in that industry and who are working, and I doubt we had that many people in 2010. No, we did not. Right? So that's why I think then oy projects on Nero Munand, I don't think they were expecting to make a profit out of it. But the goal is to have it as a portfolio thing, showcase it. When a foreign client comes, they want to make a game, look, this is the talent we have. And if you invest, I don't know, $20 million, we can polish this talent up to a point where it's gonna fit your requirements, right? I think
ඒ perspective එකෙන් තමයි මම මේක දිහා බලන්නේ. ඉතින් මේ and these types of things don't get built up overnight. So I think especially in a situation that we are facing in Sri Lanka, it's hard to retain talent either. So there's plenty of people who work for foreign game development companies who are in Sri Lanka, and in an industry perspective, yes, we have talent, but production perspective, we have, that's half of that. ඉතින් ඒක තමයි scene එක ඉතින්. Now the point is අපේ talent තියෙනවා, අපේ ability එකත් polish එකගෙන යනවා, හැබැයි ඔක siphon out වෙනවා. රටේ තත්ත්වයේ සේරමයිත් එක්ක සලකලා බලද්දි තියෙන මෙච්චර කාලයක් වෙච්ච විදිහ. ඔව් මෙහෙම ඒක ඉතින් universal නේ. ඒක ඕන එකකට අදාළයි. ඒක කියන්නේ gaming වලට විතරක් unique problem එක නෙමෙයි, high expertise තියෙන ඒවට high demand තියෙන jobs ඔක්කොම siphon out වෙනවා. I think that's a whole different topic. That is messed up to hear. හැබැයි I guess in a way ආකිව් වගේ portfolio system එකකට මේක දැන් කරගෙන ගිහිල්ලා හදිසිය හරිමැක්කෙන් එහෙම ස්පොන්සර් කෙනෙක් අල්ලගත්තොත් whatever the next project that we can think of, it's always a step up, right? I Kanchayda in Nero compare කරලා බලුවොත් and again I'm going to be as brutally honest as always, right? Kanchayda මම මුම්සර්ට් play කරා and maybe because මට shit PC එකේ දවසල තිබ්බේ it ended up being a bit of a buggy mess for me, right? But I love the fact that they took the time to make their own assets. They took time to like craft the story, this world that they want to get a narrative of. But මට personally a narration එක experience කරන්න හම්බුනේ නැහැ. මම අන්තිමේදී එපාම් වෙලා මම YouTube එකේ කෙනෙක් high graphics play through එකක් කරලා විතර බලලා I second hand experience එකක් ගත්තා. That's the best I could do way back when it came out. හරිනේ. හැබැයි නීර මට ඔය ප්‍රශ්නේ ආවේ නැහැ. That in itself is a step up, but that because you can see, right, there's like a clear increment of like quality, right? ඉතින් අපිට ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුළුවන් that in the future it just keeps getting better and better, I think. Yeah, so hopefully. I just want to say something about Nero. So Nero production එකේ මැද්ද හිටපු එක්කෙනෙක් එක්ක මම කතා කරලා තියෙනවා. It was a nightmare for them to produce. One, they didn't have the talent. They had to learn as they build it, right? So උඩින් concept එක scope එක වැඩි කරනවා, මේක මෙහෙම game එකක් කරන්න ඕන කියලා they had to redo things. Like there was a lot of challenges in bringing a game out like that. Like it's common, like දැන් ඔය අපි නිකන් අපි western publishers ලගමු, Ubisoft or EA or anything, sometimes they release a game and it's completely missing the mark. And everyone's like, oh my god, like these idiots, like it's probably like this pig-head whatever Karen who ruined the game. Like no, that's not how it happens. It's months and months of meetings, planning, decisions and executive make decisions and editorial adala. That's what it spits out, right? That's how things work. ඉතින් ඒ වගේ දැන් නීරෝ එක ස්පෙસિෆිකලි ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ටත් ඔය ප්‍රශ්න ගොඩක් කරලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ මැනේජ්මන්ට් එකත් ගේම් එකක් ප්‍රොඩියුස් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. Right? No one knows how to do this shit properly. And I think they actually had to outsource some talent. Like they brought in like consultants from like America and stuff to consult on the production side of the game, technical side of the game. I think it's not, you can't blame them for not trying. They have tried really hard. That's what I understood. But the problem is it's very difficult. It is. It's very hard thing to do to get it done right. Sounds like it's a tough time at the office for like the most of them. Holy shit. Wait, Yeah. do you guys understand what we're doing right now? This is way more perspective than what I had exactly 10 minutes ago. Thank you very much, Rajit ManiYa. You've opened my eyes. Let's hope අනිත් කටට මේ effect එක මෙයි කියලා. And especially with the inside information from Rajit. Thank you very much for that. Yeah, Holy same. fucking shit. So, shall we head to the next topic? Then අපේ ඊළඟ සෙක්ෂන් එක තමයි දැන් අපි ගන්න approach එක gaming/esports දැන් ප්‍රොමෝට් කරන්න. මොකද විශේෂයෙන්ම මනියත් දැකලා ඇති මේ දවස්වල මේ එක ක්ලෑන් එකකින් ගේමින් බූට් කැම්ප් එකකුත් තිබ්බා ටැලන්ට්ස් වැඩි දියුණු කරන්න නූබ් අලයන්ස් මට මතක විදියට. දැන් ගේමින් කල්චර් එක ලංකාවේ ප්‍රොමෝට් කරන්න එක එක approaches clans වලින් orgs වලින් companies වලින් දැන් අරගෙන තියෙනවා. හරිනේ. SLT දැන් tournaments කරනවා. නූබ් අලයන්ස් වලින් මේ boot camp effort එක තියෙනවා. ඒත් එකම game.lk එයාලගේ වෙනම මේ initiatives උත් කරනවා. මේ හැබැයි හුඟක් කට්ටියට මේ ගැන mixed view එකක් තියෙන්නේ. සමහර initiatives හොඳයි, සමහර initiatives නරකයි.
මේ ඉනිෂිටිව්ස් කීපයක් හැටියට විශේෂයෙන්ම මේ මාස කීපයකට කලින් තිබිච්ච most controversial initiative එක තමයි අර ටර්නමන්ට් එක්තරා මොබයිල් ගේම් ටර්නමන්ට් එකකදී මේ GLK වලින් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් එක්තරා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් මේ ඉන්වෝල්ව් කරා as talent one of the PSRs if I remember correctly and one of the most critical for some reason, and this is not something I exactly agree with because I feel like it's a nitpick. One of the other bits of criticism that pushed towards was most of the gamer related channels in Sri Lanka using I guess for lack of a better term female talent to kind of appease to the wider male game audience. Again, it's a very mixed subject. Some people think it's the norm, it's the industry norm. For a wider male audience, it's just algorithmic. Some people are saying it's scummy. Again, it's completely up for discussion. ඉතින් මේ සේරමත් එක්ක සලකලා බලද්දී අපි as gamers or අපි as orgs as companies මේ දවස්වලින් e-sports/gaming ඉස්සරහට push කරන්න ගන්න initiatives ගැන ඔයාලගේ දැක්ම තමයි මේකෙන් cover කරන්න යන්නේ. Ratz, ManiYa. Okay. Are you guys ready to delve deep into this? I'm good. Alright. Okay. Rajita, floor is yours. No, well, let ManiYa start. Calling game on Yeah, ManiYa, the floor is yours, buddy. Where should I start from? කොහොමද පටන් ගන්නෙ? හරි එක්සැම්පල් එකක් විතර ගත්තොත් මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද PSR scene එක කිව්ව නේද? Oh. Shall I give some background info on that? Yeah, මටත් ඒක note නෑ. Okay. මට මතක විදියට PUBG tournament එකක නැත්නම් Free Fire tournament එකක මේක ලංකාවේ මම හිතන්නේ in game esports වලින් තව රටක තියෙන org එකක combine වෙලා as a sponsor තියපු tournament එකක්. මේ tournament එකේ as one of the talents එයාලා එක්ක ශනුද්‍රි නැත්නම් එයාගේ නංගිව they ended up getting in as a talent. ඊට පස්සේ එයාලගේ TikTok page එකට මේ ඒ talent එක use කරලා මේ promotional videos වගේ ඉක්ුත් කරලා මං හිතන්නේ වැඩිපුරම මේ කට්ටිය ඕක ගැන irksome විදියට බැලුවේ මේ GK වලින් දාපු post එක තමයි මේක ලංකාවට ඩොලර් ගේන්න කරපු වැඩක් කියලා caption එක දාලා post කරපු එක. So there's quite a mixed view on that. So that's essentially what I'm talking about because that video itself was the thing is the video is relevant because said talent was doing a PUBG dance, right? Mm-hmm. It's related to the game, but it still looked in a very mixed view. That's what the Priyasad incident was. I'm gonna from now on mention it as a Priyasad incident because there's no other incident that I can think of, right? So that's the aforementioned Priyasad incident. So when you say talent, you are just talking as a performer, not like a competitor, right? Yeah. No, not as a competitor. මම හිතන්නේ එයා matches වලට කලින් කතා කරා මේ with the casters එයාගේ දැක්මනු කොහොමද මේ මේක initiative එක හොඳයි ඒ විදිහට කතා කරවලා and eventually the tournament kicked off because as an established person in the scene of Sri Lanka in general මම හිතන්නේ ඒක endorsement එකකට සැලකුවේ, you know. Yeah, regarding that, I think what in-game entertainment, right? What they call? In-game esports, I think. Oh. In-game esports. So, Komari, what they are trying to do is trial and error anamman try කරලා බලන්න ඇති however to take this industry to the mass audience. I think if we want to take it to the mass audience, ඒ වගේ approaches ගන්න වෙනවා. But ඔයා initially කිව්වම මං හිතුවේ ඒ ප්‍රියසාද් එක්කනාව මේ compete කරන්න ගෙනිච්ච කියලා. එහෙම නෙමෙයි නම් endorsement එක විතර නම් I don't see any wrong in that. Maybe it might be cringe, okay, but that's how we can reach the mass audience. That's true. So anyways, the gaming scene එකේ ඉන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඒ වගේ පොඩ්ඩක් toxicity එකක් තියෙනවා. It has always been there. So I think we should just let them try what they are doing because it's just trial and error anyways, and it has an effect. I mean, ඒ කරපු එකෙන්ම audience එක අතරට ගියානේ. I mean, I don't think we are talking it's in about a negative way. Yeah, We are talking about it. Exactly. So I don't see it in a negative marketing either. I think they didn't do anything negativity it's in that. strictly in the middle, I think. It's strictly Yeah, in the right. middle. Maybe in the middle.
I think as an organization, what they are trying to do is good, trying to take it to the masses. And ඒ වගේම දැන් මොබයිල් only ගොඩක් ෆෝකස් කරන එකත් මම දකිනවා ගොඩක් කට්ටිය කතා වෙනවා මොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් පැත්තට විතරක් ෆෝකස් කරන එක ඒකත් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩබල් මොකද ඒගොල්ලොත් ඕගනයිසේෂන් එකක් හැටියට ගොඩම ෆෝකස් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලොන්ටත් බේස් එකක් ඉන්න තැන I mean ඒගොල්ලෝ කෙලිම නිග්ලෙක්ට් කරනවා නම් PC සයිඩ් එක ඒක වැරදි කියලා මම හිතනවා but PC side එකනොත් මම දකිනවා ඒගොල්ලෝගේ tournaments යනවා probably what people are complaining about is that the mobile tournaments are having more prize pool and the PC games are not having that much. I think it's understandable when sponsors are looking at the value, numbers also. Sponsors la බලන්නේ කොහොම හරි numbers බලලා ඒගොල්ලන්ට වැඩි benefit එකක් වෙන පැත්තනේ. They don't care about whether it is mobile or PC. ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ දැනට මොබයිල් පැත්තට ෆෝකස් කරන එකත් හොඳයි but if they could manage more towards PC games also that would be nice ඒක තව දෙයක් මම දැකපු තව මොනවද ඒ වගේ කතා කරන්න පුළුවන් points කිව්වේ මට I think මම තව එකයි mention කරේ හුඟක් clans orgs companies game related pages වලට they use overly most of their posts end up being they let their TikTok page manager and the TikTok page talent to all be women, but again some people call it a justifiable choice because that's purely for reach, and some people call it a invasion of culture. It's all simp incel talk, you know what I mean, right? Rajit knows what I mean, but regardless I want to get your perspective on it because we are the Unfiltered podcast and every opinion is valued here. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ පොයින්ට් එක ගලා තියෙන්නේ women නැතුව men ලවත් ගන්න කියලාද එහෙමද I guess so. The point gatekeeping is a age old culture in gamer culture. ඒක මෙහෙමයි it's natural to feel protective, right? මොකද දැන් අපි පොඩි කාලෙද්දී right then I don't know about you guys, I'm just going to speak for myself, like I was a fucking nerd, right? I think my only escape was sitting in front of the computer ඔය කොට ඉන්න එක්ක game එකක් ගහනවා නැත්නම් I would learn programming or some random shit, but these skills are not transferable to the real world with the people we hang out. Exactly. Right? Okay. So we become shut-ins and our friends become friends we find through these hobbies. Right? So that's the reality for a lot of people. And that's fine. And it's completely okay to have a coping mechanism and build friendships through hobbies. You don't have to force yourself to be someone who you're not. Right? It makes no sense. වෙලා තියෙන්නේ දැන් ගොඩක් අයට පොඩි අර ස්පෙෂලි අපේ ජෙනරේෂන් එකේ අයට තියෙනවා පොඩි මේකක් ඒ කාලේ උඹලා අපිව බයිට් කරා අපිව කොන් වෙලා හිටියා දැන් ලොකුවට එනවා මේක කරගෙන අපි තමයි මෙතන හිටපු OGsලා right so then you have to take a hit. I think I personally I grew up with age. I guess I'm the oldest person here, so I guess I can call myself grown up with age in that sense because I see it for what it is. දැන් ඔයාගේ මේ අර tournament කතාව ගෙන කියද්දිත් ManiYa කියප එක on to the dot. They just want more reach at the end of the day. If she's not competing, there's nothing wrong with it. Okay. She's just a brand ambassador. දැන් මචං මගේ Facebook එක මම scroll කරද්දි මට එක ads එනවා right? සමහර ads තියෙන්නේ කැසිනෝ ඒවා ගැන. සමහර ඒවා තියෙන්නේ මොකක් කරේ වල. ඒවල ඉන්නේ කවුද? ඒවල ඉන්නේ ශාකෝ නීල් ඉන්නවා එකේ. එකක ඉන්නවා තව කවුද එක comedians ලා ඉන්නවා. celebrities ලා ඕන තරම් brand endorsements කරනවා. It's nothing unheard of. And doing them for gaming, then Ubisoft එකේ Ghost Recon එකේ brand ambassador කවුද කියලා දන්නවද? කවුද? Little Wayne. Oi! For real? For real, look it up. Hey, Jesus Christ. So who gives a shit? People were just laughing. This guy who suruttuak gahala, his eyes are red as fuck, and he's playing Ghost Recon, and it's fun. Like it goes viral. So I don't think we need to get too hung up on that side of things. අනිත් එක තමයි මචං, there's no such thing that women aren't allowed to game or women can't game. It's just culturally and historically they have been shunned away from gaming. දැන් එදාලා ලාරා අපිලේ යා ওই ටොපික් එක ගැන සෑහෙන කතා කරා. I remember. මට මතකයි. Yeah. So in a purely business and numbers perspective,
getting 50% of the population into your market is a huge fucking win. It is. Think of the amount of skins they can buy, amount of loot boxes the women will buy. You gotta consider those things. So yeah, it's gonna happen at the end of the day. That I am being cynical, but that is the reality, right? that was the most perfect answer. I swear to God, all දෙන්න point එක hit කරා superior. Hey. ඉතින් ඒක නේද ඒකේ වැරද්දක් නෑ. No, Like when you are looking for a graphics artist, our industry pattern. Okay. You don't care whether you are hiring a male artist or a female artist. You just want someone to get the work done. Yeah. So having more people, having more enthusiasts, it's not a big deal. Like ඔය ළඟදී මතකද හෙන ලොකෝ controversy එකක් ගියා Blizzard එකේ ගෑණි එක්ක hire කරලා ඒකේ අර මේ selfie එකක් දාලා තිබ්බ. Did you guys see that? No, Yeah, wait. Tell us. LinkedIn එක නේද? What is this? Oh, so this lady, she got hired at Blizzard as an HR something, right? And she posted a selfie saying that I got hired for my dream job with no experience in gaming. Okay. So Oh. what she, you see what I'm talking about? Yeah. I have to fucking see this. Oh. ඒක එයා මීන් කරලා තියෙන්නේ මොකක් හරි මේ Nah, gaming yeah, industry mean කියලා. in gaming industry කියලා. හරිද? Yeah. So she is a gamer, so that's, but you know, she was baiting because Yeah. she's playing the audience to the dot because its audience is very fragile right now. Yeah. I think that's even besides the point because she's hired as an HR something. It doesn't have anything to do with game gaming. development whatsoever. ගෑවිලාවත් නැහැ. I think, but her bait worked wonderfully, right? So it almost like she was trying to prove a point and she proved it. Oh. And I think ඒක අපි හිතන්නේ අපේ hobby එකේ සහ අපේ මේ passion එකේ එක පැත්තක් තියෙනවා සෑහෙන toxic. Yeah. No. Most ඒක people mistake it for passion. It's not passion. If you're gonna blockade the entire section of the population to a hobby that's clearly open, I would not use the word passion. I don't know. I think it is passion because it is something that you deeply care about. You Ah. wouldn't get mad at something you don't care about. You can be passionate about and not that doesn't make you a good person, right? That makes you a horrible person. But there are people like that. So I'm not comparing video gaming to that. So maybe that edit kala gani. I don't want to get cancelled. Okay. We're gonna just bleep that part out completely. Yeah. And just move on with our lives. Okay. Dalal, when you're editing this, keep this in mind. Okay. No, my point is like people are because like I said, it's tied to the identity. When something is tied to your identity, you feel threatened. And I think ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ඔය ආගියුමන්ට් එක තනිකර ඩිස්මිස් කරන එක තසාධාරණයි. දැන් සමහර කට්ටිය කියන මොකක් හරි අලුත් එකක් ආවම this is not faithful to the source material, right? That's something we hear a lot about things that get made these days, right? Is it a good thing or a bad thing? Someone might say I don't care, like it's a new take on it. I'm happy with it. Someone says no, I read these books when I was a child, or this is the best way of it and this is not how I imagined it, right? ඉතින් ඒක දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් හරියට තමන්ගේ audience එක තමන්ට are you going to focus on a brand new audience like hint the Halo TV show, or are you going to pander to the existing audience, right? So these are executive decisions that are made. It's not one person's හිතුමතේ ඌ රැට නැකපට හිනෙන් නැගිටලා අඩෝ මම මෙහෙම ලියනවා කියලා. It's just how the fucking ball rolls. So ඔය in game entertainment ලා කරන දේවලු ඒවත් ඉතින් බලන්න හිතන්න ඔය PC කට්ටියව අතාරින ප්‍රශ්නේ, right? ඔතන in game PC වලට පැන්ඩ කරේ නෑ කියන එක වැරද්දක් නෙමෙයි. But if there is a PC org that wants to do things for PC and they are stopped, now that's a problem. Right? So market එකේ demand එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට අලුතෙන් org එකක් හදාගෙන ඒ demand එක fulfill කරන්න freedom එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ රටේ නීති සහ regulations හැදිලා තියෙන්න ඕනේ. ඕන කෙනෙක්ට compete කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ මේ මොකක් කරේ එක org එකක් ගිහිල්ලා regulatory capture කරලා නීති ගෙනල්ලා අලුතෙන් කාටවත් එන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙම දැන් එහෙම කරොත් වැරදි. නමුත් මම ඉතින් මම industry එකේ politics ගැන වැඩි එච්චර knowledge එකක් නැහැ. So එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් I would criticize it, but gamer එකේ කරන්නේ මේක විතරයි, gamer එකේ කරන්නේ අරක විතරයි එහෙම කියන එක අසාධාරණ. මොකද gamer එකේ කියන්නේ business එක.
උන්ට පඩි ගෙවන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට උන්ට ඒ මාසේ revenue goals hit කරන්න බැරි වුණොත් they are in shit, right? The entire thing is to keep the company running. So if betting on PC is too risky, it makes complete sense for them to bet on mobile, right? Like they also outsource their services to India and bunch of other countries too. Like who can say that? Yeah. Like ඒ තැනකට company එකක් build up කරනවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. Right? It takes a lot of effort, building a lot of connections, proving yourself, you know. It takes a lot of effort. So මං හිතන්නේ ගේම් එකකින් prove කරා ලංකාවේ මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක. හරිද? නමුත් it's not game එක's responsibility to take it all the way to 100. Right? It's an open market, open season. You know, bring your shit in. Maybe one day you guys will do that job. Maybe this is the first step of that. You never know. Right? You never know. Let's see. It's a matter of figuring out the economics. You figure out the economics of PC gaming, you're set. මොකද no one can say it's not profitable because we see PC gaming orgs all around South Asia, Europe, America. It exists. It just doesn't exist here because no one bothered to do it. That's my take on it. A lot of people bringing the argument shareholder versus stakeholder. මොකද මේ දැන් ඔබ පටන් ගත්තේ completely on a stakeholder level. මොකද like you said කිව්වන කට්ටිය එක PC stick ගෙනල්ලා ආතල් එකේ land setting එකක tournaments ගහන පටන් ගෙන දැන් corporates එක්ක වෙලා දැන් ලොකු level එකට මේ කරගෙන යනවා. දැන් industry එකක් තියෙනවා. දැන් proof of concept එක වෙලා තියෙන්නේ GLK. All of these big stuff exists, right? මට මේ ළඟදී අහන්න හම්බෙච්ච interesting perspective එකක් තමයි මේක stakeholder centric ඒ කියන්නේ gamers centric movement එකකින් කියන direction එකෙන් ඈත්ලා දැන් business centric වෙච්ච එක ගැන තමයි හුඟක් කට්ටිය මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. But we clearly established that what's the point, right? At the end of the day, GLK is a business and it's open hunting season. Anybody who wants to come in, bring back the stakeholder element again, can do so. So this has been an enlightening viewpoint again, both of you. Holy fucking shit. We're on a roll. No, my pleasure. I love talking about this stuff. Oh yeah. Let's keep the ball rolling. මම ඊළඟ point එක කතා කරන්න හිටියේ castration of PC games in Sri Lanka. හැබැයි අපි ඒකත් touch up කරා. We're good to go to skip that one. ඊළඟ එක පොඩ්ඩක් open ended. මොකද මේ ළඟදී අපි return එකක් දැක්කා land tournaments වල විශේෂයෙන්ම covid වලින් ඔය security regulations ඔය දැන් ලිහිල් වුණාට පස්සේ දැන් land tournaments ආයෙත් එන්න පටන් ගත්තා. මේ ළඟදීම වෙච්ච එක තමයි SLT sports වලින් කරපු arena cup එක. ඒ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කැමති එයාලා කරපු මුල්ම tournaments එක වෙලා තියෙන Valorant Mortal Kombat which is beautiful. right? එයාලා මට මතක විදිහට BMICH එකේ වෙනම පොඩි room area එකකුත් හදලා තියෙනවා tournaments තියන්නම කියලා විතරක්. ඒ කියන්නේ එයාලා එක monthly තියන්න focus කරන් ඉඳලා තියෙනවා. එයාලා ඒ වගේ එයාලගේ scale එයාලා කියනවා එයාලා එක්තරා scale එකකට plans මේ දවස්වල හදාගෙන යනවා that they are in the discussion phase. මම ඩිසිබල් එකත් කරපු ඉන්ටර්වියු එක බලපු කට්ටිය දන්නවා දනිති. අපි කතා කරා අදාළ කට්ටියත් එක්ක. So මේ serum plans දැන් ගහගෙන යන වෙලාවේ මේ වගේ corporates එකත් එක්ක හැබැයි ඒත් එක්කම අපිට ආරංචි ආවනේ there are still cases of covid out there are still cases of this still cases of that ඉතින් precautions ගන්න ඒ කාලයක් මාස්ක් ආයෙත් දාන්න එපා කියලා ආයෙත් fuck cases වැඩි වුණා ආයෙත් දාන්න ඔය වගේ සීන් එක ලංකාවේ වුණා Ratz මේ you're in the we deal with the same shit. We had the worst lockdown anywhere in the world. Oh shit. We were locked down for like 6 months, so yeah but shoot your shit. I'll answer. ඉතින් ඒ සීන් එක මෙතනත් දැන් වෙලා තියෙනවා. So in your perspective, especially ManiYa's ManiYaගේ perspective තමයි ගන්නවා ලංකාවේ හිටියවා දන්නවා දැන් මේ තත්ත්වෙත් එක්ක. ඔයා හිතන්නේ මේක අපි step එක කලින් ගන්නව වැඩිද land tournaments එක නැත්නම් හරි කාලේ හරිද? දැන් හරි කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන අපිට ආයෙත් පරණ විදියට මොකද community aspect එකනේ gaming වලින් හැමතිස්සම කට්ටිය මෙච්චර කාලයක් හොඳට මේ ඇගෙව්වේ. ඒ කාලේ ආයෙත් හරිද land setting ඒ tournaments තියන්න? ManiYaගෙන් පටන් ගමු අපි ආයෙත්. මං හිතන්නේ දැන් කාලේ හරි. I mean safety regulations පැත්තෙන් ප්‍රශ්න ඇති. But දැන් කොහොමත් ඉතින් දැන් events කොහොමත් වෙනවා. I think we can
continue doing the events without worrying much again the regulations follow කරන ගමන් I am totally missing out all these SLCGs which we had 3-4 years back. Yeah. That was the peak වගේ scene එකක් තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ every December වගේ we look forward for it. I mean හැමතිස්සම මං දෙපාරක් වගේ ගිහලා තියෙනවා SLCGs දෙකකට වගේ. but හැම එකටම ගිහලා නැහැ. ඒත් ගියේ නැති වුණත් ඒව දකිද්දි මෙහෙම අපේ audience එක මේ කියන්නේ මෙහෙම අපේ ගේමින් බේස් එකක් එකට ඇවිත් කට්ටිය එන්ජොයි කරන මොමන්ට් එකක් එහෙම දකිද්දි එන සතුටුයි. ඉතින් කට්ටිය හම්බෙන තැනන්නේ ඒක. then again SLT එකෙන් තිබ්බ එක ළඟදී තිබ්බ එක ගැන මම වැඩිය දන්නේ නැහැ මොකද්ද උනේ කියලා හරියට. මං හිතන්නේ ඒකට වැඩිය මාකටිං උනේ නැහැ. but 2019 and 2018 වලද කොහෙද තිබ්බා SLT sports tournament එක that was very big. ඒක ලස්සනටම ලොකුවටම ගියා ඒ වැඩේ. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ තාම step by step approach එකක් ගන්න ඇති මෙතන මේ කාලයකට පස්සේ events ආයෙ මත වෙන්නේ land tournaments එහෙම. ඉතින් මං හිතනවා තවත් අපේ industry එක build වෙයි කියලා ආයෙමත් land tournaments ආවොත්. I mean it was already building back 5 years ago. ලස්සනට build වෙගෙන ආවා. මෙහෙම clans එහෙම හැදිලා e-sports professional පැත්තෙන් කට්ටිය hire කරලා වැඩි build වෙගෙන එද්දිම තමයි covid එක ඔක්කොම down වුනේ. දැන් මම හිතන්නේ past 3 or 4 years we didn't have SLCGs or LAN tournaments. And recently I also promoted a LAN tournament for Lyceum campus. ඒගොල්ලෝ පොඩි Call of Duty 4 and mobile දෙකෙන්ම tournament එකක් ගියා. ඉතින් it was nice to see something like that happening once again. Then SLT also. ඉතින් මං හිතනවා ඒ ටික ආයෙමත් build up වෙගෙන ආවනම් මරු කියලා. I mean I loved that history. I know, same. ඒ past එකට. Holy shit. Hari, Ratz, your turn to take the floor. Yeah, SLCG get the Marmara and kind of nostalgic feel like because I went to the first SLCG. That was like 2009 or 2010, just before I left. And ඊට කලින් game එකේ මතකද මන්ද is Excel world still a thing? Excel world තියෙනවා හැබැයි දැන් නිකන් මොකෙක්වත් යන්නේ නැහැ right ඒකට? ඒක haunted Disney world වෙලා තියෙනවා. Yeah. So back in my day that was the shit. Right, that's the only place where you could go and play fucking Xboxes because they had a gaming arcade and they had the Xboxes set up and we used to play Halo. මේ system link කරලා ඒ කාලේ. So that was some good memories. ඉතින් එතන තමා මේ මට මතක විදියට SLCG එකේ precursor එක තිබුණේ. We used to do CounterStrike tournaments. And I participated in some of them as well. So I can tell you like it feels amazing to be with people who have the same interests. Who like සමහරලාට දැන් gamers ලා කිව්වත් හැම එකම අපි ගහන game එක ගන්නෙ නැහැනේ. දැන් අපි we take this Discord and Facebook groups and everything for granted. But back then it's very hard to find like-minded people, right? Then ඒ වගේව තිබ්බහම දැන් I think I met most of the people who hosted them. They were all volunteers, right? These are grassroots. මේ එක එකගෙන් රුපියල් 200 එකතු කරලා cafe එක book කරලා like එහෙම තමයි ඒ කාලේ tournaments host කරන්නේ, right? And then SLCG was a huge step up. It was unbelievable for us when we heard that bunch of gamers managed to book BMICH for a gaming event. Like it was trippy as fuck. I think අපි එතන ගියාම මාර hype ඔය එලකිරි එකේ කාලේ huge එලකිරි එකේ වුන් ඇවිල්ලා like it was the event, right? I think nostalgia aside, it's an amazing thing and I think it's only gonna grow. It's been growing and COVID kind of put things down a bit, but I feel like it'll come back. Now SLT scene එක specifically කියද්දී මම එච්චරම ඕක ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් මට ඒක ගැන comment කරන්න බෑ. So are they independent? Like they're doing their own thing or is it nothing? No. The SLT esports is corporate. They are doing it No, I know, but like are they affiliated with anyone else or are they doing it? They are affiliated with GLK, ne? I don't think anymore. I think they stopped affiliating. Not sure about now. 2019 or 18 they were. They were. Back then they were. I think GLK mainly is associated with Dialogue now. Again, I could be wrong. Yeah. I don't really keep in touch with the corporate stuff, but I've heard that the affiliation no longer exists. Anyway, my point is, then grassroots LAN tournaments were a thing that happened like from the inception of gaming, right?
යුනිවර්සිටිස් වලද ස්කෝලේ වලද අපි සෙට් කරගෙන හමාචි දාගෙන ලෑන් ගේම්ස් ගන්නවා. ඒක ලෑන් කියන එක ඒ කලින්දම තිබ්බ එකක් right. දැන් ඔය කෝපරේෂන්ස් ඇවිල්ලා කියන්නේ ඕක මේන් ස්ට්‍රීම් එකට ගෙනල්ලා ඕක බිග් ඩීල් එකක් කරන්න ඕන නම් අපිට it basically becomes a production right. It becomes a live production. දැන් ඔයා ඔය League of Legends tournament එකක් Dota tournaments මේ Siege නම් බලද්දි look at the flair they have. Fucking neons everywhere, fireworks, casters මැරෙන්න හදනවා like you know it's a show. It's not about I don't want to say this because this will be blasphemous, but it's more show than actual gaming. Right? You see highlights, you might see the stream, but like there are millions of views just that part where they get the prize or they win or the last kill or the stuff like that, because at the end of the day it's a show. Why is it a show? It's because they want to show those sponsor banners. Once again it becomes economics. දැන් SLT එකට හරියට ඒක කරගෙන මං හිතන්නේ they are still learning how to do a production at that scale. Like I know game එකේ සමහර ඒවා කරලා තිබ්බා සිරාට මේ I've watched some of their streams with like their live stuff mobile වෙන්නේ නැති. නමුත් you clearly see there is an effort to production. It's not just showing bunch of screens. Right? There's flair, there's women, there's men, there's like it's a whole big thing. And I think PC වුණත් මිනිස්සුන්ට බලන්න පුළුවන් ෂෝ එකක් හැදුවොත් එතනින් more like if you claim there were like 10,000 views or concurrent views on this premiere or this stream, that's what sponsors want to hear, right? And that ties PC with views, with production, with this company who hosted it, with the people who casted it, and suddenly now you have like an opportunity for the next sponsor to create another event and another event and another event, and suddenly you have PC events everywhere. And මං හිතන්නේ mobile games mainstream වෙන්න main reason එක ඒක තමයි. Someone somehow managed to do one single good mobile event. Everyone was like, holy fuck, this is possible. Right? People are tuning in to watch this. This went on fucking ITN or some bullshit. Oh. I don't know, I'm just guessing. I'm just like could be. Mobile ඒ වගේ level එකට ආවම ඒක credibility එකක් හම්බ වෙනවා. I think මේ LAN tournament එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් එක්කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් just bunch of gamers bringing in their PCs together and having a good time. Someone else could say that it's a 20 million rupee live production. Right? Depends on who you ask. හදිස්සිය හරි ආට අහන්න හම්බුනොත් now let's take a look at Coca-Cola's player of the game. ඔය scene එක ඉතින් හරිනේ ඔය cricket කියන්නේ මොකද්ද බලපන්. cricket එකේ majority of the revenue comes from broadcasting. yes. Side right? Olympics broadcasting. IPL broadcasting. That's if you want to make money, that's where you have to go. I guess that's true. That is true. Yeah. Then Twitch then streaming scene එකේ දැන් ගොඩක් ආපු competitive multiplayer games ගත්තොත් those games, the UI, the way it plays, everything is designed to be a show. It's designed to be viewed. Play කරන එකගේ element එකක් තියෙනවා. There's game mechanics and player mechanics, but you see that they have spent significant effort because like I said, every pixel is intentional. Nothing is accidental, right? And we're back to the initial discussion. Yeah. I think show එකක් ඔක්කොම ඒක show එකක් මිනිස්සුන්ට බලන්න පුළුවන්. මොකද වැඩිපුර මිනිස්සු බලන තාකට තමයි ඒකෙන් profit එකක් ගන්න පුළුවන්. Right? So that's where the industry is heading. I think මේ ඒකේ මේ හරියට කරන්න ඕන දේ තමයි ඒක හරියට balance කර ගන්න ඕන එක. දැන් I know that some people miss the mark, right? Some might focus, like there were some games which flopped that came out that were heavily focused on Twitch. Where Twitch integrations එනවා, viewers අර modify කරන්න, but it's asked to play. No one's gonna play it. Right? Gamers are gonna hate it, no one's gonna play it, it sucks, so it's gonna die. It has a honeymoon phase. අර විශේෂයෙන් multiverses බලන්න, multiverses release එක දවස්වල ඔයා යාලගේ stream එක හදිස්සිය හරි පැයක් එක දිගට බැලුවොත් බලන්න ඕනෙත් නැහැ නිකන් on කරලා තිබ්බොත් ඔයාට free to play code එකක් හම්බ වෙනවා stream වල redeem කරලා beta access ගන්න. Like they do these funny integrations. ඉතින් Valorant ආවේ එහෙමනේ අලෝ ඔයාලට මතකද? ඔව් Valorant උත් එහෙමයි ආවේ. Valorant ආවේ එහෙමයි ඔව්. But it works. Now Valorant is like one of the most caught up games too, but most of the times they miss their mark, like you said. Valorant yeah, but Riot is Riot. They can they can churn shit and it'll still be golden, so no, it's because they have talent. They have fucking best game developers you could find in terms of multiplayer gaming. And best marketing, music. Yeah, music.
ඒ විතරක් නෙවෙයි අර සිනමැටික් ඒ හැම පැත්තම සිනමැටික් නම් මම දන්නේ ඉතින් රියල් ස්ටුඩියෝස් හය කරනවා බට් ඔයා ලීග් ඔෆ් ලෙජන්ඩ්ස් අල්ලන්න ඕනෙත් නෑ YouTube ගිහිල්ලා ලීග් ඔෆ් ලෙජන්ඩ්ස් කියලා ගහලා තියෙන සිනමැටික් ටික බලන්න නිකන් පැය දෙකක ෆිල්ම් දෙයක් බැලුවා වගේ beautiful Yeah, I don't even play, but I have a Spotify playlist to listen to their music. let's go Yeah. proud League of Legends player thank you ManiYa හරි අපි මේක තමා ෆයිනල් මේන් ටොපික් එක අපි එහෙනම් පොඩ්ඩක් ඔයාලා ගැන වැඩිපුර බලන කට්ටියට දැනගන්න තියෙන questions එකට මාරු වෙමුද බෑ. අනියෝ හරි chocolate A biscuit very එක private අතර- person. oh man. let's turn No, I'm that just- yeah let's open that No. private Kidding. kiss up What so the? let's open that Is private this about the games? Is this about the games? yeah we're moving on to the No, I didn't give a list, no, macha. no you have a list no you don't even need a list Okay. you just say them out that's fine okay I'm gonna take the start of this segment again so Dana will have a easy time editing it let's move on to the two personal questions that we usually ask our guests to give the viewers a general idea on your tastes and your gaming personalities හරිනේ so Ratz ManiYa ඔයාලා දෙන්නගෙන් මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නම් මේක fully open ended ඔයාලාට කැමති විදිහට ආන්සර් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ personal most inspiring gaming moment එක international tournament එකක වෙච්චක් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ local ඔයාගේ personal experience එකක් කරන්න පුළුවන් but all in all we just need a story out of you ManiYa let's start with you Can you like give an example? මොන වගේ ඒ කියන්නේ right moment එක කියන්නේ? moment එකක් කියන්නේ නිකන් for example මට මම පොඩි කාලේ ස්ට්‍රීට් ෆයිටර් ගැහුවා මම ආකේඩ් වලට ගිහිල්ලා ගහ ඉදියා හැබැයි මට වැඩිපුර දැනුමක් තිබ්බේ නෑ මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවා මම නිකන් ආතල් එකට you can ගහ ගන්නවා බලාගෙන හිටියා විතරයි හරිනේ ඊට පස්සේ මට ඉන්ටර්නෙට් මුල්ම සැරේට හම්බුණා 2014 15 වගේ ඊට පස්සේ එතකොට මම YouTube එකෙන් ගිහිල්ලා නිකන් ආතල් එකට ස්ට්‍රීට් ෆයිටර් කියලා ගැහුවා එතකොට තමා මට අර iconic evo moment කියලා YouTube වීඩියෝ එකක් තිබ්බා ඒක Street Fighter 3 එකේ පින්තූර වගේක් තිබ්බේ මම ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ I will have to show this to you for you all to see it I'll just send a link to you all okay you guys just check it out when you have time it's beautiful and Danal will I'm pretty sure give a view for everybody else on the official edit as well but this moment essentially defined what competitive street fight is to general masses after the podcast I'll give you guys a view on that ඒ වගේ ඒක that inspired me a lot gaming මෙහෙම level එකක් තියෙනවා මෙයාලා මේ land එක ගොඩක් එකතු වෙලා හැමෝම පිටිපස්සෙන් බලාගෙන ඉන්නවා මේ moment එක ආපු ගමන් ආපු cheers ඒ set එක එතනින් පස්සේ තමයි oh fuck there is a community මොකද මම මේ තාක්කල් වෙනකන් SLCG කිසි දෙයක් ගැන දන්නේ නැහැ so it was pretty inspiring for me ඒ වගේ එකක් හරිනේ ඉතින් රාජිත ManiYa if you have stories now's the time to share I will give you a couple incidents වගේ scene එක. okay First thing මම දැනන් හිටියේ නෑ multiplayer scene games ගහන්න පුළුවන් කියලා. මුලින්ම මම multiplayer ගහන්න පුළුවන් කියලා දැනගත්තේ Halo එකෙන්. Halo custom edition එකෙන්. ඒකෙන් තමයි මම දැනගත්තේ ඒක අපේ මගේ අයියා එකපාරක් එයාට යාළුවෙක් introduce කරලා මෙහෙම set වෙන්න කියලා ගහන්න. ඒකෙන් තමයි මම දැනගත්තේ. ඊට සම්මට සිරි wow we can play with friends like this through the computer වෙනම නිකන් සීන් එකක්. ඒකෙන් තමයි මම මුලින්ම දැනගත්තේ multiplayer කියලා ඇත්තම සීන් එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද ඉස්සර අපි කොහොමද play කරන්නේ ඔරිජිනල් ගේම්ස් නෙමෙයිනේ crack games. ඒකේ multiplayer කිව්වට එබුවට පස්සේ තේරෙන්නේ නැහැ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඒක අර ඔබන්න හොඳ නැති බටන් එක කියලා විතරයි දන්නේ. ඒකේ බොත් ක්‍රෑෂ් වෙනවා. ඒ නිසා ඒක ඔබන්නෙත් නැහැ. බලන්නෙත් නැහැ. අරගෙන පස්සේ දැනගත්තේ. ඒක එකක්. ඊට පස්සේ දැනගෙන SLCG එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. SLCG මං හිතන්නේ පළවෙනි පාරට ගියේ 2013 වගේ කාලෙක නැති. ගියාම ඉතින් BMICH එක දැක්කා මම බලුවා මට සිරි මෙහෙම සෑන් ඉවෙන්ට් එකක් යනවා නේද BMICH එකේ. මෙහෙම ක්ලෑන්ස් තියෙනවා. මම ඒතකොට පොඩි. ඉතින් මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට දැක්කා මේ කට්ටිය ක්ලෑන්ස් මෙහෙම ටී-ෂර්ට්ස් අදගෙන අර ජර්සිස් අදගෙන වෙනම සීන් එකක් යනවා කිව්වම එනම එක්සයිටඩ් ඉතින්. මාත් ඊට පස්සේ ඒක දිහා බලලා ආසාවක් තිබ්බේ වගේ ක්ලෑන් එකට ජොයින් වෙන්න. ඒක නම් අද මොමන්ට් එක. ඒතකොට තව පර්සනල් මොමන්ට් එකක් ගත්තොත් මම ඉස්සර
හේලෝ දැනගත්තට පස්සේ මල්ටිප්ලේයර් පුළුවන් කියලා මම තව දැනගත්ත ගේම් එකක් තමයි සෑන් ඇන්ඩ්‍රියාස් මල්ටිප්ලේයර් ගහන්න පුළුවන් කියලා. සෑන් ඇන්ඩ්‍රියාස් සෑන් ඇන්ඩ්‍රියාස් මල්ටිප්ලේයර් SMP. ඒ ක්ලයන්ට් එක SAMP. Oh, මම SAMP එක එකෙන් තමයි මගේ ගොඩක් ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ගත්තේ. I mean grammar. right? මම කමියුනිටි එකකට කනෙක්ට් වුණා. SAMP එකේ මේ Cops and Robbers role play server එකක්. ඒක මම අවුරුදු 3-4ක් විතර ඒ කමියුනිටි එකේ හිටියා. ඉතින් ඒකේ forums එකක් තියෙනවා. forums එකේ මෙහෙම rules තියෙනවා. කට්ටියම follow කරන්න ඕන rules තියෙනවා. කට්ටියත් එක්ක communicate වෙනවා. ඉතින් ඒකේ voice chat ඒ දවස්වල තිබ්බේ නෑ. කෙලින්ම text based තමයි. ඉතින් ඒ වලින් මම සෑහෙන මගේ typing skills ඒ පැත්තෙන් සෑහෙන grow වුණා. ඒ පැත්ත විතර නෙවෙයි I used to get මට එච්චර English බැහැ නිසා I used to get bullied also, right? But I learned from that. අඩේ අර internet toxicity එක මම learn කරගත්තා මේ මෙහෙම දේවල් වෙනවා කියලා. So that was a nice time. ඒ කියන්නේ I used to communicate with players, other real players worldwide, build connections. තාමත් එහෙම අඳුරන කට්ටියක් ඉන්නවා. එහෙම එක්කෙනෙක් ඇත්තට මට මම earn කරන්නේ නැති කාලේ පොර මට මේ Arma 3 game එකක් gift කරා. It was like $30 or so. Holy for me Finland or Denmark පැත්තේ. ඉතින් it was like a very big thing. මම නිකන් පොරට ගිය කිට මට මෙහෙම game එකක් ගන්න ඕනේ කියලා මම I wasn't expecting from him. But that guy gifted it to me. So it was like a very nice moment. අර කවදාකවත් දැකලා නැති පොරක් එක්ක එහෙම connection එක build වෙනවා කියන්නේ. So yeah, that's one. Those are my moments. That was Yeah, holy pretty cow. I don't think we can break that. What the fuck is that? Hey, එක්තරා විදිහකින් බලද්දී GTA V RP mainstream වෙන කලින් ඔයා නිකන් RP OG කෙනෙක් වගේ එතකොට. Yes, San Andreas multiplayer. ඔයාගේ bio Yeah, but yeah. Yo, to me the most beautiful part about that is like Manitha got exposed to what a proper online community could be. Right? දැන් කාලේ මට හිතුණා ගොඩක් එවුන්ට මිස් වෙන දෙයක් තමයි පොඩි උන්ට එන්නේ toxic ලෝකයකට. අප්පටෝ. Right? They don't know anything beyond toxicity. It's like like whenever you join a big Discord, you expect toxicity. You know, you are like with your fucking shields up, you go there to like මේ වෙන දැන් ඒ කාලේ toxicity තිබ්බා. I'm not gonna say no, especially if you're a woman, something you're gonna get bullied to shit and you probably won't have a place. But I think it's pretty wholesome that your first experience was something that's like මාර deep, උඹට emotional, you had a good time, you made friends. ඒක මාර beautiful. That's how I see it. That's a perfect thing to share. Okay. වා අද ඉඳන් RPOG කියලා වගේ I GTA V stream කරොත් RPOG කියලා title එකේ තිබ්බේ නැත්නම් වැඩක් නෑ බං. අද ආත. Ratz, your turn buddy. OGs don't have to say it. I'm just saying. Okay, fuck it. I can't even say it. Good shit. Yeah, Manuel is all about like how to fucking get the clickbait, how to get the views, how to get the thumbs. I respect your hustle, G. But මගේ experiences කිව්වොත් obviously you know පොඩි කාලේ ඉඳන්ම games වලට කැමති. හැබැයි කවදාවත් හරියම PC එකක් තිබුණේ නෙමෙයි මම. මට හරියම මම PC එකක් gaming PC එකක් හදාගත්තේ මම රස්සාවක් කරලා මම සල්ලි හොයාගත්තට පස්සේ. Now I'm compensating, so I'm always trying to buy the latest shit because I'm compensating for like first 20 years of my childhood. So don't worry about that. But anyway, the point is, ඉතින් ඉස්සර games එක හැද්දි තාත්තගේ office computer එකේ හරි laptop එකක හරි මොකක් හරි එයාගේ වැඩ කරන එකක time sharing purpose විදිහට තමයි ඉස්සර මම games එක හදුවේ. ඉතින් ඒ වල graphics මොනවත් නැහැ, basic ඒවා තියෙන්නේ. ඉතින් one of my biggest interest for gaming or even like programming developed from the fact that I'm always trying to make a game work because nothing fucking runs in that computer. So I'm always modifying settings, learning how the configuration files work, මේක මොකද්ද pixel shader 2 වනලු මගේ එකේ තියෙන pixel shader 0.5 වගේ. ඉතින් කොහොමද කරන්නේ? ඉතින් patch කරන්න ඕනේ. So for me most of my childhood gaming was trying to make something run, and so that what that gave me was that I got a really clear insight onto how games are made, like what are the internals of it. And I'd like to think that it really influenced me to study more on how things work, and because the interesting thing is games are very sophisticated pieces of software. දැන් අපි නිකන් මම ඕක ගිය podcast එක කතා කරලා කොහෙද මොකද I'm always a
like huge fan, and I have mad respect for people who make game engines and do game development, because it's creative, but at the same time it's hella technical. Like you're using your technical brain to create something creative at the end of the day. And to me it's super beautiful, right? I think specifically games got the Half-Life had a huge part in my heart when I was growing up. I used to play that game so many times. I played all the DLCs, and I've even modded it. Oh, So wait. yeah. No, do not move from that. You have published mods for Half-Life out there. Well, I worked with people like සාමාන්‍යයෙන් එක මිනිහෙක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් what projects වෙනවනේ, so I used to be in forums map එකක level එකක් හදන්න කිව්වොත් හදලා දෙනවා. ඒ වගේ ඒ scene වලත් මං හිටියා කාලයක්. Okay. I think so I learned a lot about this. Is like when I was in O-level kale, O-level and a little bit younger than that. I think, and then CounterStrike was a thing. So that was my first LAN experience. So my first life-changing experience with gaming was, one, figuring out how to run them in my shitty computer, which like opened my eyes. And two is actually about a game, which is CounterStrike. When I first joined a competitive team, I didn't know what the hell competitive teams were, or what it is even to play esports, right? මට ඉස්සර කම්පියුටර් එක අහන්න දෙන්නේ රෑ 8 ඉඳන් 10 යනකම් විතරයි රෑට. ඊට පස්සේ අම්මා ඔෆ් කරලා යනවා. හරිද? ඊට කලින් homework ටික ඔක්කොම කරන්න 10ට ඇඳට යන්න ඕනේ නිදා ගන්න. ඒක තමයි මගේ ගෙදර condition එක. Because my parents are also very technical people. They knew exactly that if I'm playing a game or doing something else, it's not going to help me for my quote unquote education, right? Like that's how they think. You think, well, I can't really change anything about that. So හැමදාම රෑට 8 ඉඳන් 10 යනකම් I hop on Ventrilo. ඒ කාලේ Ventrilo use කරා. Discord wasn't a thing. And I practice CounterStrike with my teammates. And for a person who used to just randomly play these games and that games, doing it with a group of people, and we are discussing strategy. මේ smoke එක දාන්න ඕනේ මෙතනින් මෙහාට, මෙතන peek කරන්න ඕනේ, මේක cross fire එක. I was like mind blown. It suddenly gave legitimacy and validation to my interests. Right? And we had a guy, an old friend of mine, who went to States, and then he decided to be our coach because America high school exposed, so he knew how to play the game and how things work. So he was trying to, like, because we were his boys from back home, okay, he was trying to help us be that, and he was kind of like our pseudo coach. So ඒකෙන් මට මාර මේ eye opening moment එකක් වුණා. මේ සෙල්ලම් මේ jokes නෙමෙයි, this is serious. You can strategize, and there's like competitions. Like we used to අපි set කරලා replays බලනවා. And that itself was a mind blowing thing, because අපි replays බලනවා කියන concept එක සාමාන්‍යයෙන් cricket hari football hari එහෙමනේ අපි හිතන්නේ. මෙතන we were watching competitive games. අර ඒ කාලේ තිබ්බ HLTV කියලා එකක්. I don't know if you know about that. HLTV protocol එකේ හරියට වෙලාවට match එක ඇන්නෙලි set වෙලා connect වෙලා අපි බලනවා live. ආරු මෙහෙම net එක දැම්ම මෙහෙම smoke කරා. So that was a life changing moment. And එතනින් තමයි මට හිතුනේ, okay, there is viability in this. There is something in it. I'm talking about 2008 2007, like ඒ කාලේ වෙච්ච scene. ඉතින් ඒකෙනුත් මගේ අර you know, there's a part sometimes, you know how people say when you grow up your childhood dies. Yeah. And then you become like this person. And I feel like part of the reason that I'm still trying to, like, you know, I'm retaining my childhood interest and what my passions were, is because ඒ කාලේ මට හිතුණා මේවා මෝඩයට නෙමෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් මේවා මෝඩයි, මේ ඉතින් කොහෙවත් යන්න බෑ. නමුත් අර ඒ ලංකාවෙන් එළිය, ඉතින් as sad as it is, ලංකාවෙන් එළියේ වෙන දේවල් දැක්කහම you realize that, okay, you know, you can be this way. You just gotta, like, and there's a huge luck part in it. I'm not gonna discount that, but at the same time, you don't have to really change. You can be 40 years old and still play video games. There's nothing wrong with that. Right? And ඒක තමයි මගේ දෙවෙනි එක. නමුත් තුන්වෙනි එකක් තියෙනවා. ඒකත් CounterStrike related. Okay. Is hosting. Server. Right? We were part of the first people to host. So GLK had a CounterStrike server. Okay. It was the only CounterStrike server in Sri Lanka. Me and a bunch of our friends, we decided to host our own server. Oh, okay. And yeah, and it was we were affiliated with Game Ladders. වෙන එකක් කරා LCGC ද මොකක්ද දෙයක් කියලා. I'm not part of that anymore. This is like ancient history. Okay. But I just happened to be in the middle of that. And I happened to be the guy who set it up. And for that, I learned a lot. And my modding experience, I knew how the engine works, how to host it, what are the networking sites.
I think that opened my eyes to the basically the field that I'm in, because now I work with servers. I literally work with game servers right now. Game servers that serve millions of players. That is. So I'm forever grateful for my passion towards gaming, because it defined my career. I could have been anybody else, but I am this person I am today because I wanted the fucking game to run in my computer, and I wanted to play CounterStrike with my friends. So that's my yeah. That's your story. That's your menagerie of stories that, by the way, sounded legendary. I didn't know you did mods with teams. I didn't know you did a Counter-Strike server. This is all new information that just raised the respect bar to a whole new level. Both of you, actually. What the fuck? How many people know this? It doesn't matter, I guess. I don't know. If someone asks, I'll tell. It's not like particularly stuff that I'm trying to hide. I used see that's the thing. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එකක් රන් කරගහම මේක හිතෙන්නේ නැහැ නේ මේ කියන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. නමුත් when I got my first job, I mentioned that in the interview, and they were hella impressed. Like I said it because I had nothing else to say. I just said, oh yeah, I hosted the CounterStrike server, and they were like, oh, so you worked with servers, you worked with infrastructure. Back again and again, I'm legitimizing that my interests are not just like silly hobbies, right? You can actually, it counts as real world experience. දැන් e-sports team එක coach කරනවා කියන එක ඌ මේ game කියන්නේ ඒක පොඩි සුළු පොට වැඩක් නෙමෙයි. You need to know the strats, you need to study, you need to see where the competition is, meta එක මොකද්ද, කොහොමද කරන්නේ. Being a teacher itself is a difficult job. So I feel like ඒ experience එක තව තවත් ලැබුණා නම් ඒගොල්ලෝ ඊට වඩා encourage කරනවා මේක තව pursue කරන්න, තව deeply මේක ගැන හිතන්න, සහ ඒක මට ලැජ්ජා වෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි කියන එක. දැන් මට හිතෙනවා කුල ඇටි කට්ටිය හරි ලැජ්ජයි මං ගේම් ගහනවා. Yeah. I mean, there's two sides, right? It's addictive. There's like the whole discussion we can get into if you want to. But anything's addictive, right? Exactly. So, ඒක gaming වලට විතරක් කොටු කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා gaming විතරක් වැරදි කියන එකත් අසාධාරණයි. ඒක addictive දෙයක් නිසා කියන එක. But yeah. So, I'm not as heavy of a gamer as I guess these days. I'm old. I have shit to do. So I play whatever I think I should play, what's fun to play. That could be the latest game, or it could be something from 20 years ago. It doesn't matter. I have අර game ගහන්න back in the form එක මගෙන් දැන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. I don't really give a shit about that anymore. but the thing is that ඔයා කිව්වා වගේ දැන් අවුරුදු 40 වුණා ගහන්න පුළුවන් කියලා කතාවක් කිව්වේ. The nice thing is that our generation, the ones who are familiar with these games, once we get old, we can still play games. අන්න ඒකයි. Yeah. දැන් කියන්නේ මම දැන් මගේ යාළුවෝ ඒ කාලේ හිටපු යාළුවෝ එක්ක තාම CS ගහනවා. It happens once a year වගේ නිකන් අර all the stars have to align, but it still happens, and that makes me the happiest. Yeah, මං කියන්නේ not that, but even if we are like grandparents one day, නාකි වෙලා we can still enjoy these games. අපේ generation එක. ඒ කියන්නේ දැන් usual කලින් generations වල කියන්නේ වයසට ගියාම කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම scene යන්නේ. But අපි තනි කර land scene එකේ retire වුණාට පස්සේ I'll be looking forward for that day. Hey, that's true. Hey, boys, so shall we take a move on towards the second prepared question? Okay. Alright, so can I use the washroom before that? yeah, go for it. 12 seconds later. Alright, this is the finale. This is a unique format T thing that we thought of introducing to this whole podcast structure. It is the 3x3, not really original because Trash tasted it first, but fuck it, we're gonna do it in terms of gaming instead of anime this time around. So the idea is හැම guest කෙනෙක්ම එද්දී එයාලගේ personal favorite games of all time 9ක් තෝරලා ඒ 9 3x3 collage එක ගහලා මැද එයාලගේ all time favorite game එක දාලා collage එක create කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඒක share කරලා දැන් මම දැකලා නැහැ රාජ්‍යදේ ගේම්ස් මොනවද මනියාට වෙලා තිබ්බේ නැහැ ප්‍රෙපෙයාර් කරන්න න්යාය කලාච් එක ඒක හින්දා එයා verbally කියනවා එයාගේ list එක ඒත් එක්කම දැන් මම රාජ්‍යදේ එක දැකලා නැහැ රාජ්‍යදේ මගේ එක දැකලා නැහැ මනියා මගේ එකක් දැකලා නැහැ මම ඒක phrase කරා වැරදි හැබැයි දන්නව දනිති ඒක තමයි okay I mean after half an hour does it change to something else like what are we doing here man
So, so yeah, let's move on with the Rajita text channel එකක් ඇති Unfiltered podcast කියලා. ඒකට ඔයාගේ image එක දාන්න. ඉමේජ් එක වැරදි. හොඳේ ඉන්න මාත් ලිස්ට් එකක් දාන්න. come on, image එක දාන්නකෝ. වැරදි ටික verbally අපි කියමු. This is what Snowy sent me, so I didn't make it. Okay. But this is the list I put. Okay. Shit. Wait, the list that you put was Command and Conquer. Yeah, say it verbally, will you? Give us a rundown. Tell us what the whole gist is. Well, I guess Metzarella podcast එක අහන් හිටියා නම් you probably know what I'm going to say as the first game. Okay. 'Cause I talked about CounterStrike a lot, and it is indeed still holds a special place in my heart. And so I'm gonna say 1.6 has been like my all-time favorite. It still is. I still play it whenever I feel like it's so therapeutic to me. I have so many good memories attached to that game. Just killing bots makes me feel better. Okay. So yeah, so that's like I'm gonna go with that as my main game. And you know, it's made with the Gold Source engine. So even in a nerd side me, the technical side of me is fascinated by it because it's just such an amazing game and an engine that was made by Valve back then, and it's based off the id engine from Doom. Just to go back a little bit, but I think Valve made the definitive iteration on that. So Gold Source and CS will always have a really warm spot in my heart. So that's my favorite game, I guess. Okay. You want me to go through each of them? Just go through the highlights, your favorite 3 out of the list. We're gonna put the picture and even ManiYa list එක කියද්දී අපි ManiYa ගේ ටිකක් නිකන් පින්තූරා වගේක් වටේට දානවා, so they get general idea visually. But yeah, our favorite 3 pick කළ list එකෙන් just give us a kind of a verbal idea. Yeah, okay. So I think අපි CounterStrike ගැන කතා කරා, and you know the thing people don't realize is that well, I guess a lot of people who play the game will know that is that CounterStrike is not just CounterStrike where you know you defuse bombs, but there's a ton of mods. There's zombie mods, there's like miniature mods, there's one other surfing maps. ඒක වෙන්නම subculture එකක්, and I was deeply in it, so like that's why I still always go back to it because there's always something to do there. ඊට පස්සේ ගත්තොත් ඉතින් ඒ කාලේ obviously ගොඩක් කට්ටිය play කරපු එකක් තමයි Command and Conquer games. The RTS peak of RTS. I grew up with the peak of RTS games ඒ කාලේ before EA acquired everything and ruined it. So Red Alert 2 is a game that I used to play a lot, and I loved everything, you know, the cool futuristic military stuff. එතකොට brain controlling Yuri stuff, like, so it's amazing. And I'm so glad that there's still a community for Red Alert 2. And honestly, I still play it too with some of the boys whenever we get a chance. මනියත් එක්කත් දවසක් ගහම මොනවද කියලා Red Alert 2 ඒකත් මං තමයි හැමදෙස්සම කෑ ගහගෙන අඩෝ Red Alert ගාව කියලා. I think I'm just, you know, it has a special place in my heart as well. ඉතින් පරණ ගේම්ස් ගැන මම කතා කරනද අලුත් ගේම්ස් ගැන කියන්නේ මොකද පරණ අපි ඉතින් පරණ ජෙනරේෂන් ගේමර්ස් ලෙන්ද අපේ පරණේ තමයි වැඩිපුරම ෆොන්ඩ් ආගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් හදවතේ තියෙන තුන කියන්න පරණුණත් අලුත් තුන. දැන් මේ අපි අලුත් එකක් ගැන කතා කරමු. මොකද දැන් පරණ දෙකක් ගැන කතා කරන්නේ. දැන් ලංකදී ආපු ගේම් එකකින් මට මාර විදියට බොක්කට වෙදිච්ච ගේම් එකක් තමයි මේ Horizon Zero Dawn කියන ගේම් එක. So I bought my PlayStation just to play that game. That's how much in love I was just by looking at the trailers and gameplay. මම PS4 එක ගත්තා 2017 නෑ sorry 19 කොහෙද ගත්තේ just to play Horizon because I was in love with the setting, the lore, the dinosaurs which are robots. Like the whole thing was so crazy to me. So and on a technical perspective, it was a masterpiece. No one ever imagined that you could cram that much crap into a PS4's GPU. Holy That shit. level of definition, that level of foliage, that level of open world. It's one of the few games that did our enemies like than weak spots වල දාපම weak parts ගාලා එනවා. එතකොට behaviors වෙනස් වෙනවා. Like ඒ වගේ in depth mechanics හරියට execute කරපු AAA title එකකට ඒ කාලේ ආපු එකෙන් තිබ්බේ Horizon series එක තමයි. So I was in awe. Like I would play something and I would see some like special effects or something fascinating, and I would go to YouTube and look it up, and people were
like, oh yeah, so this is how they implemented it අරකයි මේකයි. So for me it was both අර gameplay පැත්තෙනුයි story පැත්තෙනුයි I was in awe, technical පැත්තෙනුත් I was in awe. So it was one of my favorites, and it was, I think, the first game I 100%ed and I platinumed. Oh. I just couldn't. Yeah, I'm not an achievement hunter by any means, because I have no time to do that. But this game, man, I could not let it go. I could not. I kept going back, and eventually what ended up happening was I collected everything that there needs to be collected. I killed everything that could be killed, and I platinumed it. And I got into a deep depression after that, because I was like, what the fuck do I do with my life? I mean, So yeah, and yeah, to me in games, in games, I'm a sci-fi person, so I'm always into like a good sci-fi story, but also I'm always into something that's like novel, right? Something creative, something new, and something that has never been done before would blow my mind. Honorable mention to the Spider-Man game as well, because they did an amazing job. Even the PC port is insanely optimized, I hear, with their upscaling and stuff. So Oh. yeah. ManiYa, ඔයාගේ list එක? මගේ ලිස්ට් එක නම් මම දැන් මේ ටයිප් කරගත්ත මතක් වෙන ටිකට, so it might not be really accurate. Yeah, that's fine. It doesn't even have to be 9. නිකම්. And not in order either. Oh, okay. Mhm. අවුලන්නේ. Okay. So මේ behind your eyes කියන game එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ නැහැ. Mhm. It's a really wholesome game. මේ yes, එච්චර දිග නෑ, පැය දෙක තුනක වගේ game එකක්. Mhm. ඒකේ ඒකේ art style එක මාර ලස්සනයි. ඒකේ basically කතාව කිව්වොත් ඒකේ ළමෙක් ඉන්නේ, අපි play කරන ළමෙක් විදියට. අපිට webcam එකක් use කරන ඕනේ game එක play කරද්දී. අපි ඇත්තටම blink කරද්දී future එකට යනවා. ඒ කියන්නේ time එක වෙනස් වෙනවා. moments වෙනස් වෙනවා. I know මාර this ලස්සනයි. game. Yes, ඒක ලස්සනයි. Really beautiful, The huh? graphics are beautiful and the concept is insane. Yeah. Concept was insane. That's the first time I actually cried for a game. ඒ I කියන්නේ watched මට that. ඇත්තටම game එක බැලුවා stream එක. Balua, holy shit, even I cried. really. ඒක අන්තිමට මට මාර ඉදට ඇඩෙනවා. ඒ කියන්නේ මං ස්ට්‍රීම් එකේ පුළුවන් තරම් try කරලා අඩන්න නැති වෙන්නේ. ස්ට්‍රීම් ඉවර කරලා පස්සේ මං ඇඩුවා පැය භාගයක් විතර. ඒක මතක් කළා. එනම දුකයි. I'm not gonna spoil it. Okay. So if you can play it. It was a Halo 1. Of course ඒක තමයි මම මුලින්ම play කරපු multiplayer game එක. plus ඒ දවස්වල combat world එක හැමදාම වගේ play කරනවා. ඕන තරම් මම ඉවර කරලා තියෙ game එක. So special memory in heart for Halo. ඒ කාලේ මේ franchise එකට මම මාර ඇසයි. ඉස්සර මට මතකයි Halo 2 එකේම ආවේ Windows 8 එකට විතරයිද කොහෙද? අප්පට. XP තියෙන කාලේ අපිට. එතකොට Windows 8 දාගන්න එකක් Windows 8 නෙමෙයි 8ද? 87ද? මක්කර DirectX ඉන්නක් නේ කාලේ තිබ්බේ. මක්කර ඒක DirectX Windows XP ආ, වල නෑ. වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔව්. Sorry Windows 7 එක තියෙද්දි Windows 7 ට පස්සේ ආවද 8 ද? 8 එක 8 ආවේ. 8 එක fail වුණානේ මොකක් හරි case එකක් වුණානේ. 8 විස්ටද? විස්ට වෙන්නේ? Vista. Vista. Yes. Yeah. Vista එකට තමයි Vista. ආවේ මට මතක විදියට. කොහොම හරි Vista එකේ එකත් software කවුල් නිසා අපි දාගත්තෙත් නෑ. ඊට පස්සේ මම එහෙනම් අවුලෙන් හිටියේ Halo 2 එක play කරන්න බැරුවත් එහෙම. ඊට පස්සේ මොකක් හරි port එකක් හොයාගත්තද කොහෙද මේ XP එකේ හරි 7 එකේ play කරන්න Halo 2 එක. එතනින් එහාට නම් මට Halo series එක play කරන්න බැරි වුණා. But I used to love it. ඊට පස්සේ Sea of Thieves. Not sure if you all know about it. Yeah, we know. It's a different vibe. මාර ආතල් game එක අඩේ. with when you're playing with your friends. හතර දෙනෙක්ට play කරන්න පුළුවන් එකට. play කරද්දී basically it's like Pirates of the Caribbean වගේ scene එකක් යන්නේ. අපිට ships වල නැගලා නැව්වල ගිහිල්ලා වෙන pirates වලට ගහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ real players වලට ගහන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම ආසම. වෙනුන්ට ගිහිල්ලා cannons වලින් ගහනවා. ඒතකොට ඒක නිකන් real role play scene එකක් වගේ යන අපි කෑ ගගා නිකන් මේ උන්ට ගහද්දී fire ගාලා කෑ ගගා එනවා. මාර vibe එක. I love it. I saw a nice video of somebody. I think Donkey. එයා Sea of Thieves ගහන ගමන් එයා I want it that way සින්දුව කියනවා. මේ එහා පැත්තේ ship එකේ යකුත් Kraken එක ගහන ගමන් අර උත් එක්ක සින්දුව එකට කියනවා. අර ඒකේ community එක පට්ටාත. ඔව් ඒක community එක එන මේ ලස්සනයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ closed community එකක් ඉන්නේ. අර toxic වැඩිය නැහැ. So මම ආසයි ඒ game එක. So that's And then Resident. okay, that's okay. No. If you have more than 3, go for it. Only 3 ද? ඔයාලට කියන්න No, ඕනේ. yeah, I thought no. What we were doing was the closest 3 to your heart, but Really? who can limit a heart? Go for it, buddy.
Okay, then Resident Evil 4. That's the first Resident Evil game I have played. Biohazard 4. Same. And I love it. ඒක මාර ලස්සනයි. ඒ game එකත් මේ වෙනම vibe එකක play කරද්දි. So I loved it. Then again San Andreas, all time classic. GTA San Andreas, yeah. Yeah. ඒක still even through the memes, I love it, man. ඒකේ bugs උනත් පට්ටම ආසයි. පට්ටම ආතන bugs උනත්. I think that's another memory. Then Red Alert 2, රජිතත් කිව්වා. Red Alert 2 එක මම ඕන තරම් ඉවර කරලා ඇති. ඒ කාලේ මේ සෑහෙන ගාපු game එකක්. Red Alert 1 එක නම් ගහන්නේ, Red Alert 2 එක මම සෑහෙන ආසාවෙන් ගාලා තියෙනවා. ඒකේ තාමත් මට ඒකේ මේ voice lines මතකයි, conscript reporting and then අර Rubber shoes in motion. rubber shoes in the motion. ඒ වගේ සෑහෙන මතකයි ඒකේ. Bombardiers to the station. ඒ වගේ Hero මාර reports. hero reporting. Very nostalgic. ඒ කාලේ ඔය games මේ අපිට internet තිබ්බත් download කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබෙන එක මම හිතන්නේ download කරන්නත් බැරිද මන් දන්නේ. torrents එකම තියෙන්නේ නැති. ඒ කාලේ CD නේ ගන්න CD එක කී එකක් තමයි. එන්නේ. ඒ තමයි. There were no ඒතකොට- Steam back then. Yeah. එතකොට CD එකක් තිබ්බා. මම ඔක ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඒක නැති වෙලා ආයිමත් මට ආයි ගහන්න ආසාවක් තිබිලා ඕක හෙව්ව හැමතැනම මේ දවස්වල. හම්බුන්නේ නැහැ මට. ඊට පස්සේ මම ඔහම කසින් කෙනෙක්ගේ තනකට ගිහලා දැකලා එන ආසාවෙන් ආයි අරන් ආවා ඉන්න මට මතකයි. Then again CS:GO. CS 1.6 මම play කරලා තියෙනවා. ඒත් I grew up with CS:GO ගේ scene එකක් තියෙන්නේ. I mean I entered the esports scene with CS:GO. I used to very hardcore play CS:GO for like 2 or 3 years. මට ඒ කාලේ ආසාවකුත් තිබ්බ professional scene එකේ යන්න esports පැත්තෙන්. And yeah, CS:GO එකේ I went up to distinguished master guardian වගේ scene එකට යනකල් ගියා ranks පැත්තේ. Okay. Yeah. මං එකපාරක් SLCG play කරත් එක්ක CS:GO. Yeah. ඊට පස්සේ ඇත්තටම CS:GO හින්දා මට මේ අර patience issues උත් ආවා. I have broken keyboards. ඊට පස්සේ ඒක නවත්තලා තමයි අන්තිමේදී මම YouTube පටන් ගත්තා because I understood I was like very addicted to it. Then Dino Crisis 2, I don't know if you all know. ඒකත් Oh, yeah, Capcom. Dino Crisis 2 ටිකක් Resident Evil ඒ කාලේ 1 2 Resident Evil 3 ඒ වගේ ස්ටයිල් එකේ යන එකක්. ඒකත් Capcom නේ. Yeah. So Dino Crisis 2 මාර වෙනම vibe එකේ game මාර ආසයි මම ඒකට. ඒක සෑහෙන වතාවක් ඉවර කරලා ඇති. One of my favorites. Then Fortnite මම ඒක list කරේ because that's what I usually play when I'm like resting. ඒ කියන්නේ cash chilling chill කරද්දි shape එක යාළුවොත් එක්ක play කරන්නේ ඒක තමයි මේ කතා බහක් දාගෙන. So yeah. Other than that, I have some more games that I have seen that I have been impressed that I want to try. Red Dead Redemption 2 එක and then අර මොකද්ද මේ Galaxies No travel Man's Sky? කරන No Man's Sky. Yes, I want to try Yes. that. That's a good game too. Yeah, no Man's Sky and Eve Online is like not Eve Online. Sorry. What is that game that they've been kickstart developing for ages now that you have to pay Star Citizen. Star Citizen and ඒකත් හැබැයි it's on a different scale from what I've heard. හැබැයි not for us right now. අපි තාම අවුරුදු 10ක් බලන් ඉන්න. මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. All right, so that's perfect. Do you guys want to see mine? I guess technically, I mean, you guys are the star of the show here, but fuck it. Let me give you guys a general view of my interests as well. Soviet. Oh God. Okay, I guess we're doing this. I uploaded it. Did it come to the channel? Yeah. Yes. So this is I'm gonna stick to top 3 because all of these have fucking insane stories. I'm gonna start with the obvious, and I know again ManiYa කිව්වාගේ cringe, but League of Legends තාමගේ consistent ප්‍රතිබ්බේ. I mean, I met my friends to this day. අර chill එකේ ඔයා කිව්වේ chill එකේ කතා කරගෙන Fortnite ගහනවා කියලා. That's Yeah. League of Legends for me. I never understood the culture where people play it, get so intense and they smash their table, their keyboards about it. I've never been that. මම නිකන් අර මරතා too bad. Mentality එකේ ඉන්නේ. So, but it's a very calming game for me, and I know a lot of people are gonna kill me for saying it, but it's a very calming game for me. Okay.
Sonic Adventure ඒක නිකන් odd මේ අනිත් list එකේ සේරමත් එක්ක සලකලා බලද්දී it's purely because it's the first video game I've ever bought with my own money. හැබැයි ඒකත් අර මං කිව්වා වගේ original නේ pirated version එකක්. Because Sri Lanka back then, you know, history. ඒක අරගත්තා මං හිතන්නේ ඒ දවස්වල CCTV එකේ කාටූන් එක යන්නත් කලින් තමයි මේ මට CD එකක් හම්බුනේ Sonic Adventure වලට. ඉතින් Sonic Adventure කියන්නේ 3D game එකක්ද platform එක මේ 2D එකද? 3D. It's a 3D platformer. මං හිතන්නේ the Sonic's second foray to the 3D space. Dreamcast Okay. එකට ආවේ. So I played this and I was so fucking obsessed that I went to school and I started running with my hands behind my back like this. And I know people Oh, call no. it an outrun, but before it was an outrun, it was a Sonic run for me. So I did that. එක දවසක් මාව hospital එකට අරන් යනවා because I tried doing that and I ended up wanting to do a cool little break like Sonic did. I hit the wall hard to do like a wall turn. මගේ මෙතන attack crack වුණා. I was very impulsive back then and basically Shay goes me for like my medical fees at this point. And You would have been a good friend of mine if you went to school together. we did, yeah. Okay, I'm conflicted, so I'm gonna cover two. Okay, two more. Ori and the Blind Forest. I'm gonna quickly touch upon because it hits every mark for me. Aesthetics, hand-drawn animations. ඒක නිකන් අර හැට දකිද්දි හුඟක් පින්නනවා. If you okay Manita Ratz, if you've never played this Ori and the Blind Forest, even if you're not a platformer guy, පළවෙනි විනාඩි 10 ඔයාලට ඇඬුනේ නැත්තම්. Okay? Fucking I'll let you smack me in the back of my head. It's the most emotional start of a video game I've ever seen. And its soundtrack hits every nail like in the head. මම බස් එකේ යද්දිත් මේකේ soundtrack එක අහගෙන ඉන්නේ ඒ දවස්වල ගම්පුරුද්දරම ගිහිල්ලා. It hits every nail on the head for me and it's a perfect experience. Overwatch Yeah, is that's- there. that's- Yeah, I mean you played it before that. No, Ori is in my to play list. I'm Oh. playing Hollow Knight these days. Hollow Knight ඉවරකට පස්සේ Ori ගහන්න හිතන්නේ. Ori the games දෙකක් තියෙනවා. There's Blind Forest and Will of the Wisp. දෙකම equally super. Last one is the one I'm going to talk about is Overwatch. It's only on the list because it's the only game I ever competitively played. මං ඒ දවස්වල clan එකක හිටියේ නෑ, so I played for a bunch of clans. එකපාරට නෙමෙයි because that's illegal. I played for almost every clan. I think I was almost in every clan's team during different years. ආතල් එකේ played until the scene died out and I had a good time. මගේ හුඟක් අඳුරන යාළුවෝ හම්බුනේ because of my Overwatch career essentially. And yeah, those are mine. Nice. Yeah, I don't have inspiring stories about any of this because mama අර සාමාන්‍ය තරුණ පරම්පරාවේ I was a degenerate who loved playing games. That's pretty much my story. I think that was inspiring enough. Especially the Yes. Sonic Adventures part is very Okay. inspiring. Yeah. Fuck. No, I'm not even like being ironic. It's actually pretty cool that's something that's fun to you and that's something you grew up with and you loved it. And I feel like I would have loved it too because I remember I played I think I played some Sonic games and even like ඒ කාලේ ගොඩාක් අර 2D platformers ලාවනේ back to back and some games I don't even remember their names but it was the biggest deal, right? Could be a knockoff game from Nintendo whatever but we would love it and it would always be something you'd seek out ඔය CD card වලට ගිහලා පිටිපස්සේ list එකේ තියෙනවා මේක තියෙනවා මේක හොයලා තමයි ගන්න collection CD වල. ඉතින් ඒවට collection CDs කියලා නේ කියන්නේ ඉස්සර. Yeah, Right? I remember. So, yeah. Emulator උත් එක්ක Super Nintendo. Remember Neo Geo? Oh Neo yeah, Geo. the Neo Geo. Yeah. Neo Geo emulator CDs ලංකාවේ තිබ්බද? Yes. Oh, Holy shit. that was a big deal. I bought one from BMICH once. Book fair. අඩේ ආතල් I didn't even know Neo Geo. මම හිටපු කාලේ මම නිකන් වටේ කාලේ Sega Genesis Super Nintendo games තමයි emulator වල CD වලට ගහලා කඩවල තිබ්බේ. So I Game Boy emulators තිබ්බා. There were a lot of like that was මේ collection CDs that were just purely emulator stuff. That is sick. Holy shit. Yeah. Okay. So I'll tell you something. This podcast is originally supposed to be 45 minutes. We are currently at the 1 hour and 42-minute mark. What the fuck? So you're gonna cut it down to 45? Nah, Yeah. we'll figure something out. You guys will hear about that soon enough. But either Okay. way,
let's say our goodbyes. So, to essentially summarize, we had a very healthy discussion regarding game development, the pushing gaming forward to audience through corporations and clans and all of that. The increasing, I guess the proper word is not castration, but I'm going to call it anyway. The increasing castration of PC gaming in Sri Lanka, and the return of LAN gaming in the scene, and also some interesting fucking stories from both Ratz and ManiYa in terms of their gaming lifestyle. Again, I'm still in awe. It's probably not going to go away for like a few days, but I'll hold on to it while it lasts. So yeah, before we wrap things up, අපි මේ කලින්ගුත් කරා හැබැයි ආයෙත් පාරක් නිකන් කරමු. Rats කොහොමද කට්ටියට ආව හම්බ වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ socials? Would you like to promote anything? Do you have a streaming page? We'll all love to hear it. I already know it, but let other people hear it. Yeah, so you know, මං mainly ඉන්නේ Facebook එකේ, so මගේ රජිත පෙරේරා කියලා තියෙනවා. If anyone's interested in the same stuff that I'm interested in, you know, feel free to connect. I usually accept a lot of requests that come my way. And I have a streaming page called Ratz_XD. If you search for it, RATZ, it'll show up. ඒකේ variety content කරනවා. තව අලුත් page එකක් මම හදා ඉන්නේ මේ දවස්වල. තාම ඒක unleash කරේ නැහැ. ඒක හින්දා මම මේ ඒක තාම promote කරන්න බෑ. මොකද ඒක වැඩක් නැහැ. හොයාගන්න විදිහක් නැහැ කාටවත්. But if I manage to finish it before you publish this, it'll show up right here. Hell yeah, Okay? it will. And then you guys can follow me, and you know, hopefully you'll enjoy some of the content I make. It's mainly going to be nerdy shit, but we'll see. Let's fucking go. That's a very interesting announcement. I'll personally be keeping an eye on that, and I'm pretty sure regardless we'll probably end up giving it a little cheeky shout out regardless, even if this gets published early on. Don't worry, that's your beloved in my heart as always. ManiYa, again, people universally know you and love you, but we'll still do this whole traditional sake. Give us your word, man. Yeah, you can find me on YouTube. You can search for ManiYa. මගේ YouTube content බලන්න පුළුවන් එතනින් මම කරලා තියෙනවා. Otherwise you can hang out with me twice a week, Tuesdays and Thursdays on Facebook and YouTube. I stream around 9:30 p.m. Yeah. නැත්නම් මට Instagram එකේ message එකක් දාන්න. What's the name of your streaming page, මචං? ManiYa Streams. ManiYa Streams. අනිවාර්යෙන් මේ podcast එකේ description එකේ මෙයාලා මට links ටික එවයි මේකෙන් පස්සේ ඒ ටික යනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙයාලා follow කරන්න, because these guys, whether you like it or not, whether they don't you know, put themselves out there saying it, they have been they're experienced in most of the shit that we don't know about the gaming scene from the past. And it's always, I mean, like today personally I got to learn some shit, some actually deep shit about the way gaming was in Sri Lanka in the past. Just like that, you guys will probably get an opportunity to learn more things as well. So give Ratz, ManiYa an honest follow, keep in touch with their future projects and everything, just like I have always been. Love you too. And yeah. Before we wrap up, can I just say that you know, I've been a really big fan of ManiYa for a long time. So mad respect for your journey, brother. Hello, thank you. I see people always like picking on you for like, oh, isar hit boy ka menna sar ka mekai. I'm telling you, man, you're on the right track, and I'm fucking really proud as a person who followed you from the beginning to where you are. Hello, thank you very much, Mr. Yeah. Right in my heart. Yes. Yeah. You're figuring it out, and you're doing it like amazingly, and you know you're gonna inspire a lot of kids. So always remember that. Thank you very much, bro. Means a lot. Yeah. Thanks. That's probably the most beautiful moment in this podcast, I swear to God. Oh. Dana! Yeah, bro. I wanted to get it out because I wanted to say that, but I just didn't figure out the right place to say it. So maybe this is the right place to say it. If the Thank you very much. Titanic song doesn't play in the background as you were saying it in detail. See, you guys don't realize the depth of this guy's career. The type of shit he did and like he figured out and learned by himself, like it's insane. We cover, no one has been මම දන්නේ එකෙක්වත් consistently mature duration එකකට මේ ගේම ගහලා නැහැ මේ විදිහට. Like, you know, so like it's always a special thing for me. He's not wrong. Yo. We covered, Thank you, bro. we covered the early history of your life in our previous podcast, and surprisingly, without even initiating it, we covered the next step.
We covered like even earlier stuff and the next step. This is like the perfect round off to your whole life story. I mean, I'm pretty sure there's more stuff, and in the future we might get to hear හෙට more as මැරෙන්න well. වගේ නුඹ කියන්න. Yeah, there's more stuff in the future, and we'll probably get to hear it from directly from the horse's mouth in the future as well. ආයෙත් එනවනේ නැතු ඉන්නේ නැහැ නේ ඔයාලා දෙන්න. Yeah. Hey, Thank you very much, bro. hey, thanks for being Rajita. here more than anything. Respect, nah. Thank you means a lot. Those words Yep. means a lot, nah. And Anytime. that was beautiful to hear as well. Thank you for bringing some wholesomeness into this shit show. It's not a shit show, Manu. Okay, you know what? Let me say this too. And I think you are doing a great job as well, because there are no good quality balanced content creators. So I know you are still starting up. You guys are still figuring shit out. But I think that podcast එකත් මම උඹලට කිව්වා, like the initiative is something that's needed, right? And then it grows bit by bit and bit by bit. And I'm still glad that you are still here making content and doing new stuff, and you haven't given up. So you should pat yourself on the back too for what you're doing. You and Snowy especially. I know Snowy's not here, but he's also like ඌටත් මාර කඩියකින් මේක කරන්නේ. So ඒ passion එක මම මාර විදිහට appreciate කරනවා උඹලා දෙන්නගෙත්. Yeah. So I wish you guys, all the best as well. And for sure, it's harder, if any more things you want me to be part of, I'll be happy to be there. I don't know what to say. Honestly, Yeah, man. holy fucking shit! Thank you very much. Like, Yeah. Starting out whatsoever is the initial step. ඒ කියන්නේ ඔයා කොහොම හරි පටන් ගන්න එක තමයි. එතනින් පස්සේ even if we take this Sri Lankan gaming industry, I mean the esports, if Game LK didn't start it back then, the SLCGs and stuff, it wouldn't be this much big, ne? Yeah, Yeah. we probably won't even be here talking about this. I'm pretty sure this Yeah. podcast. Yeah. won't exist. දෙයක් කරනවා කියන එක කරපු එකෙට ඇරෙන්න වෙන එකට තේරෙන්නේ නැහැ. කොච්චර කට්ටක් කන්න ඕනද දෙයක් කරන්න. දැන් I'm not like an established content creator, but my wife Achintya, she has been creating content for like 12 plus years in Yeah. various platforms, in various formats, and I have played a major part in her recent endeavors, and I know how much effort goes behind the scenes to do the simplest thing. Yeah. And that's why I always talk about the human element of creation. And I feel like a lot of people are not very empathetic to them. I'm rehashing what I said in the beginning, Yeah. but it's something that's really close to my heart, I'm passionate about, because තව කට්ටිය මේක වෙන දැන් ඒක පැති දෙකක් තමයි. එකක් තමයි දැන් වෙන කාට හරි content creator කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් they need to have a clear idea of what it means to be a content creator, right? Just because you put a webcam on and play a game doesn't make you a streamer. It just makes you like a person who takes up Facebook storage. That's it, end of the day, right? To be a streamer is a lot of planning. To be a content creator is a lot of planning. Thank you. තපන් වීඩියෝ හදන එක කියන්නේ කොච්චර කටද? නිකන් පොඩි වීඩියෝ හදන එකට ස්ක්‍රිප්ට් ලියන්න ඕනේ, ස්ටෝරි බෝඩ් ගන්න ඕනේ, ලයිටිංగ్, ඉක්විප්මන්ට්, ක්‍රූ එක හොයාගන්න ඕනේ, මයික් it's a huge undertaking. Comic එකක් අඳිනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ it's a full time job that people do as part time while studying and working, So I have mad respect for anyone who's trying to create stuff, and I will like always support them and always wish them the best. That's you're making me blush here. What the fuck? And on that note, we're gonna thank you again. There's no stopping it. I'm just gonna do it. Once again, thank you very much for being here. This is the very first episode of this hopefully long life of the Unfiltered podcast. So I couldn't think of any better two guests to bring than you two. You two are always vibey no matter what setting I put you two in, and so I just had to. And this is honestly, this is it. Like that whole thing that just happened 5 minutes back. If you backtrack, this is exactly why. Thank you very much. Honestly, honest to fucking God. And It's a pleasure. yeah, and Thank you for having us here. yeah. So yeah, we're gonna call it a day for now. The Unfiltered podcast will always be back with unfiltered thoughts, and unfiltered as much as we can get, to bring you our viewpoints in the best possible manner, and also all the perspectives that we can bring on the table with no attachments whatsoever. So thank you, Ratz and ManiYa, for being a part of the very first initiation of this concept, and we hope
that we can better it and do better with the future episodes of this podcast as well. So yeah, it is 10:11 p.m. in the night. So ManiYa, a good night to you, and Ratz, I hope you have a good day today. Thank you, man, and Good night. good luck. Yeah. Bye bye.